خب با نام خدا در خدمت شما هستیم و بازی دوم سمی فاینال. برنده این بازی در برابر فیز کلن توی گرند فاینال بازی خواهد کرد. ناوی در برابر G22 رقیب قدیمی یک بار دیگر، این بار در سمی فاینال PGL کوپنهاگن میجر، اولین میجر CS2 در مقابل هم قرار گرفتن. اما ناوی این بار سیمپل رو در اختیار نداره و واندرفول رو به خدمت گرفته که تا به اینجای کار پرفورمنس قابل قبولی رو از خودش برای ناوی به نمایش گذاشته. جدال واندرفول و مانسی به عنوان دو مین اسنایپر میتونه خیلی جذاب باشه. میریم برای شروع پیستول راند، نخستین راند سمی فاینال. کانتر اگریسیو توی کانکتور، JL در مقابلش هست. هانتر کماکان در حال AOD زدن و استریف کردن به چپ و راست. آمار همدیگه رو گرفتن اما نتیجه‌ای به همراه نداشته. واندرفول آماده برای پرتاب اسموک. این برم نیکو دست با آیتم وایساده. هوکسی خط بسته رو نگه داشته. حرکت داره آغاز میشه به سمت بام سایت ها. آیتم ها پرتاب شده. JL موفق تو گرفتن فرست بلاد. ایما واندرفول. هوکسی فقط یک فرگ رو میتونه برگردونه. واندرفول میره برای پلنت C4. 4-2 نکسا و مانسی. مانسی با USP بدون سوپرسور. خطو باز میکنه به سمت بام سایت. در کنارش نکسا بیت موفق و حالا نکسا تک به 4 شاتش رو میزنن و ایما کار رو تمام میکنه و ناوی موفق توی گرفتن پیستول راوند. Just have to hold them at arm's length. The CT gun rounds, they're going to be the more difficult for G2. They would have been hoping, praying to pick that one, see if they could build a nice little nest of CT side rounds. We can probably start addressing while we have this technical timeout again, just some of the head-to-head matchups that may come into play. Sure. Netza, he's going to be the A anchor, right? Bid is going to be the individual task with trying to take that territory off of him. So as we see those two lock horns, Nico will be the first responder from middle. You're going to have Hooksy and Hunter over towards that B site, and then Monacy, the loose piece, the AWPer. Right now, I would say the best AWPer of the major. Technical I don't think there's too much of an pause. argument about that, but maybe something that could be a little bit more controversial is Wonderful's position in that conversation. Brokey's been great, but for me, Wonderful's definitely up in the conversation. So we might have, if you'd let argument's sake, the two best AWPers of the major going toe-to-toe today. Wonderful taking on Monacy. There's something about the way Monacy plays and approaches this game. It's so fluid. It's almost like he takes every single opportunity. عجب یه بار دیدیم این بچه اخم نکرد. Try and pursue that victory. He's very quick with it. And wonderful, you know, a lot of people, I saw Mathieu discussing it. Have we been یانگوم رو هم دیدید در صحنه. Has he not been getting his flowers, or is this the run that ensures he no longer is mischaracterized? I feel he's had to put in a few more performances within this roster. Obviously, a lengthy conversation regarding Emma. Yeah. That one's been done to death, so we'll wait and see what the results show. نیکو که خوابید هیچ. You've had JL step up بیدارش for کردن that بچه. firepower role. So for Wonderful needing to deliver on the AWP, and not just the AWP, he's been great in clutches throughout their in campaign this year. خجالت کشیدن این دوتا چرا؟ همه خوشحال میشن دوربین میره روش، این دوتا خجالت کشیدن. This is the opening map. If this was the second map, and okay, we're already warmed into things, you're coming in cold to a semi-final on a map that is heavily T-bias. Right. But G2 hello همه بچه‌ای که اومدید خوش اومدید. Which tells of their confidence in this map. But this is speaking of the you wouldn't let you could have gone in multiple different directions. A lot of different ways. So this is something that they obviously feel confident in. Now you need to make sure that either you're happy to stand and bang when the executes come your way, or you have a plethora of different CT aggressive maneuvers. Doesn't have to be out the gate, doesn't have to be immediate, but needs to come into the round at a certain point. We know how it looks when a CT site doesn't act proactive. It's claustrophobic. Yeah, it's horrible. They so-call your utility.
امیدواریم مشکل برطرف شده باشه. میریم برای راند دوم. یکیش نتیجه بازی تا به اینجای کار به سود ناوی. واندرفول کمی اگریسیو با سرعت بالا، پاپ فلش وسط. الکسی بی فلش رو خورده، آمار 2 بازیکن رو داره. الکسی بی موفق. از اون ور جی ال میاد برای اذیت کردن، شاتشو میزنه هوکسی، اما جی ال موفق توی گرفتن فایت. نکسا یکی از فرک ها رو برمیگردونه. ایما بیت فرک های پی برای ناوی. اما نسی تک به 4. دیزرت کریمسون وب استات در دستان بازیکن. Alexi and JL in combination dealing with the mid slip, and that's another head-to-head we're going to be seeing on the mid defaults. Alexi taking on Nico. Right. And now we just have Monesi. مانسی به دنبال گرفتن فرک. فورس هم بودن بازیکن جی 2. پایین حساب راند بس هم شانس ناوی بالا هست. که جی 2 مجبور سیو بکنه. But if he can show up in a match like this, he needs to be given opportunities to do so. So if you're 2-0 نتیجه تا به اینجای کار. مانسی هم تصمیم خوبی گرفته دیزرت رو سیو بکنه برای راند بعدی. شاید بتونه یه شانس دیگه بیاره و از این موقعیت استفاده بکنه. Full eco from G2, I think they're not even that crazy. Yeah, but right now in terms of game plan, in terms of how they visualize this going, for NaVi, this is perfect. Smooth sailing, dealing with the force buy and economical to catch your breath and a 3-0 stun. Now that's the cheeky smoke. We'll be seeing that a lot. میریم برای راند سوم. باز هم با سرعت بالا ایما موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. این بار مانسی روی بام سایت بی به دنبال گرفتن فرگ هست. هانتر همونجا حضور داره. 2 بازیکن دیگه اینجا هنوز هستن. هانتر هم کاری از پیش نمیبره. این هم از نیکو و مانسی. نکسا تک به 5. They need the early frags to get the juices flowing. Yeah, even if it's just on the pistol or against the Eagles, hit just on the pistol with such an influential round, but for sure. And if he's feeling hot, then he'll be willing to take more risks throughout the game. Sure. And those risks, right, they can be classified as a mistake if it doesn't work, or can look like an absolute genius. But this is a start from NaVi, bomb down again. Cash can be flowing. Plenty of residual for the majority of the members, and we are about to get into that first gun round, which will be a tone setter. The G2 go aggressive. That's the big question for NaVi. And in these first few, especially against the force buy and now the lighter investment, it has been very direct towards this B bomb site. So we have to see what Alexi, who said, از بک میرسه. این بر الکسی بی خط نگه داشته واسه ناوی موفق. 3 نتیجه به اینجای کار به سود ناوی. He doesn't have to say anything in that interview. Yeah, the record does all of it for us. And there is Romanian presence in the arena. I'm seeing the flags. Imet representing an entire nation. And there's a lot of Counter-Strike fans from there who everyone has traveled a great distance to be here today. Some just down the road, sure, but majority it's a plane, it's a boat. And here we go. میریم بر راند 4. اولین با راند G2 مانسی آپگرید به AWP. اسنایپر خوبی بوده تا به اینجا کار توی این تورنمنت و شات‌های خیلی فست و قشنگی رو لند کرده. ببینیم آیا تو این بازی هم میتونه همون پرفورمنس رو از خودش به نمایش بذاره یا خیر. موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ ایلیا مانسی. این بر بی هم کمی اگریسیو اومدن جلو. اگریشن سمت جی 2 خطرناک. ایما رد اچ پی اما نتونستن فرگش رو بگیرن. فرار میکنه از اون اسپات. 3 نفر روی بام سایت بی. بازیکنان جی 2 سنگی خیمه زدن روی بی. نیکو تنها سمت وسط. نکسا داره میاد برای کمک به هم تیمیش. یه پاپ فلش. واندرفول به الکسی بی. چه کاوری میرسونن به هم دیگه. چه کراس فایری. باز هم روتیت انجام شده سمت وسط. مانسی خط رو نگه داشته در کنار هانتر. آیتم ها پرتاب شده. هوکسی که میاد عقب‌تر. آیتم ندارن بخوام خط رو رد بکنن. کار سخت. ایما یه فرگ دیگه. هوکسی ترید رو انجام میده. 3-2. مانسی برمیگرده روی بام سایت. کنترل مین رو میره بگیره. واندرفول خط رو رد کرده بود و کارش رو تموم میکنه. و حال هوکسی تو موقعیت تک به 3 قرار گرفته.
آمارش رو دارن. واندرفول در اونجا سنگین رو متحمل میشه. هوکسی ادامه خط رو میاد که باز بکنه. JL پشت ستون خطو باز میکنه JL و موفق. ناوی خداییش خیلی ناوی این راندو قشنگ بازی کرد. بحث طرفداری نیست، خیلی این راندو قشنگ بازی کرد ناوی. Next up, on the swing gets caught by Alexi. That's fantastic well played from Alexi there. Has really set them up, and him getting fired up as well. Still a spotless start. We don't want to get too far ahead of ourselves because for G2, if they can get themselves 3 or 4 rounds on this CT side, they will be with that. So NaVi going through the armor by team G2. Clean conversions. The gun round looked worrying, and they bailed themselves out of a number disadvantaged scenario. So این فلش وسط رو دادن. اونور نکسا پیش بینی کرده بود که فلش میاد که نیکو رو بکشن. ولی بعد اینکه فلش رو داد خط نکسا رو یکی نگه داشت. جفتشون یعنی بیت شدن علنا. خیلی خفن بود. راند قبل خیلی خفن بود. واقعا میجر لول بود اون راند. باز هم سمت وسط. یک فلش. الکسی بی. در مانسی از فلش خودش استفاده میکنه. بیت اونجا حضور داره. فلش ایست جالب نبود، دیپ نبود هرچند اون فلش. اوه نیکو چقدر دمیج خورده از اون مولی. الکسی بی نید خودش رو هم پرتاب میکنه. بیت به سمت ایمین. هوکسی در مقابلش هست. نفر اول رو میزنه. JL تایی رو پس میگیره. مانسی روی بام ساید. یه هدشات تمیز دیگل از ایلیا مانسی. باز هم پلن روی بام سایت A خواهد بود، اما سرعت بازی رو کم میکنن بازیکن‌های ناوی. مانسی داره بیاد جلو. باز هم مانسی موفق. یه فایت دیگه. ایما باز هم ترید. 20 ثانیه زمان بیشتر باقی نمونده. واندرفول داره میاد که به روی بام ساید. نیکو نمیتونه شات دیگه رو لنز بکنه و حالا هانتر کوچک خاندان کوواچ سموک رو هم پرتاب میکنن. هانتر سمت ایمین دعوا نشد. جو خیلی امنیتیه توی استادیوم الان. دیوارای رینفورسمنت گذاشت. اسنوی پوری کاور کرد هانتر. دیوارای رینفورسمنت گذاشتن پشتش هم تماما آدم وایستاده. نیرو ویژه هستن توی استادیومه. اگر جدی کسی بخواد بلند شه اشمام می‌ریزن. اسنایپش میکنن. بهشین زجت تو اینو عموجان قشنگ اون همه. آها یه نفس. بله نفر اول تموم میکنه آبجو رو. نفر دوم اما کمی دیر عمل میکنه توی هورت کشیدن آبجو. درخواست اولی تکتیکال تایماوت برای G2. نمیدونم آمار دارن که اسنایپ سیو شده توسط هانتر یا نه. اسنایپ هم دادن به مانسی. بایرانت هم هست G2. سوات آوردن. بله نمیدونم. اگه نمیدونی داستان چیه الان تجربه یوتیوب ویدیو آخر. تبلیغ نداریم. تبلیغ نبود. مسیریابی بود. هانتر و نیکو 0-4 و 0-5 دو رانده دیگه اینجوری پیش برن. ایجنت رو تو سمی فاینال بغل کردن. با رانده بعدی G2 این تکتیکال تایموت و کمک ویکتور وجتز به کمک هوکسی و G2 میاد یا خیر. مانسی اگریسیو حتی نگه داشته. خطرناک. دوباره ریپیک. مانسی موفق تو گرفتن اوپنینگ فرag. نکسا و نیکو روی بام سایدز. بیت اینجا سنگین رو متحمل میشه. یه پوش اگریسیو. حالا بی رو
کمی عمیق‌تر نگه داشتن. هوکسی موفق هم هست توی این پوش. جیتو شانس گرفتن این راند رو داره. الکسی بی خط رو نگه داشته. خطرناک. نیکو میاد جلو، نمیتونه فرگ بگیره. نکسا ترید رو انجام میده. نیکو 0-6 ول پلید. نیکو یه پرواکتیو دیگه، یه پوش دیگه. بیت با اچ پی 5 و واندرفول فول اچ پی تو موقعیت 2-4. بیت موفق. نکسا پسیو سمت هیون پوزیشن گرفته. یه لحظه میاد که چک بکنه. نکسا موفق. نفر آخر بیت رد اچ پی. اینجا خود نکسا کارسازی میکنه. تریپل کیل برای این بازیکن و جی تو موفق تو گرفتن اولین امتیاز. But that's essentially a round that's attested to everything we've been discussing with this CT side and what's necessary from G2. I think m0NESY is given the green light to play. He is an absolute monster, right? If he overpeaks and dies, so be it. But he is the difference maker in a lot of their rounds. So the fact that he stays stubborn and is able to find that opening pick, you're going to need plenty more of that. Different smoke. Yeah, different variation and all softened by the nade JL. اسموکو یه جور دیگه پرت کردن این ران. Wonderful. واندرفول باز هم AWP به دست. m0NESY, I said he's that loose piece. He's the flare. He gets to be wherever he wants. Can call his own picks, can call his own fights. Got that flash support set up. Deters Bit's progress on A. Alexi cooking mid. نیکو در کنار مانسی داره کمی اگریسیو تر کار بکنه. فلش اول رو داج میکنه. اینور واندرفول خطرش رو نگه داشته. مانسی بیشتر از این نمیاد جلو. مانسی موفق. نیکو او هم یه فرگ دیگه میزنه. دوبل کیل برای نیکو. نفر آخر ایما او هم شکار میشه. 4 فرگ پیاپی برای جی تو. Snuff NaVi out to post what should be a second round and the first time they can. و این هم از فرگ بعدی. نیکو نزد تریپل کیل برای این بازیکن. Whittle down the finances of NaVi now. Does it feel to you, Chad Birchall, that Nico's starting to get a bit more comfortable in this CS2? Well, his tweet the other day didn't feel too much. تالون نایف اونو I think when you're on the stage like this, you forget about some of the issues that you've been caused and you can just go for fights. Take the jewels, use that aim. Widely regarded as the most proficient master of the crosshair. I'll take a look at this. NaVi have been able to buy back in, but a few omissions in the firepower. Alexi and Bit having to stomach something a little bit lighter. Not keeping it direct. 5-2 اختلاف میرسه به 3 امتیاز. پرواکتیو هانتر خطرناک. JL یه لحظه اثباتش کرده بود اما نتونست فرگش رو بگیره. This time doing it. Molly jiggle combo over towards B main. m0NESY also starting to edge over for a pick, so they're looking for info. m0NESY این بار در کنار هوکسی. اگریشن سمت وام سایت بی. او برای تاور m0NESY خیلی سریع زد دیگه این شاتشو. نتونست لنز بکنه. واندرفول در کنار بی. حرکت به سمت وام سایت A. They're regrouping. They have baskets control. همه بازیکن‌ها دارن میرن سمت A. نیکو همونجا حضور And Hooksy's not too far away either. Hooksy even has a داره. هوکسی هم اومده جلو. 3 نفر. میخوام برن داخل. 5 ثانیه زمان میرن برای پرتاب آیتم ها. نکسا کود کیل برای این بازیکن. نکسا کود کیلی و واندرفول تک و تنها باقی مونده. چه سورپرایزی دیدیم از G2 Esports. You never just get the control you're looking for, and I wonder if this flicks a switch. I wonder if we see a NaVi timeout before the next gun round, and they try and just go with tempo, with pace. As it is just wonderful to try and retain this AWP.
گرفتن. میدونن واندرفول کجاست. نکسا در کنار نیکو. هانت همگانی سامورایی ها. واندرفول پسیو فوکسی رو شکار میکنه، سعی داره فرار بکنه از اون اسپات. ببینید چجوری دارن میان برای هانت. 4 3 2 1 وقت. اوه سیف کرد. That could be a difference maker. Another round for G2 though, chap. چقدر ترسناک بود ران برای واندرفول. Beautiful stuff, right? The two of them, again, just staying active, getting in the face, not allowing the execute to play behind it. They're the ones making sure that they're ready to take those duels. And you can attest, don't you feel a fool when you clear the smoke and you're the one that gets owned? Just these eyes with big guns staring straight at you. Yeah. You don't even look in the right way. Well, you've got to say, oh, run boost. Go on. Oh, we might go dark peak. This could be spicy. Wonderful. Looking for واندرفول a quick پرواکتیو. آخ اسموک بعدی جلوی واندرفول رو گرفت. استراتژی جالبی داشت پیاده میشد، اما اسموک به موقع مانع ورود واندرفول به کانکتور میشه. اسموک رو رفرش میکنه. هانتر مانسی جه داره دو اسنایپر. خط نگه داشته مانسی. 443 تا دمیجی که میخورد سر صورت واندرفول. باز هم پرواکتیو سمت بی. خیلی راحت هوکسی سعی داره دابل کیل رو بگیره. چقدر مزیتش داره میکنه ایمان که هانتر رسید برای کمک. نیکو هم موفق توی دوئلش در برابر JL و بیت که اینجا مانسی به راحتی کارشو تمام میکنه. کلین راند دیگه برای G2. And the fact it's consecutive. Remember, the way we got here was off the back of a timeout. And speaking of timeouts, now we'll see one from Blade. As discussed when the guys درخواست اولین تاکتیکال تایم اوت. حالا اینجا الکسی بی هست که به کمک بلید نیاز داره تا بتونن G2 رو متوقف بکنن و استریکشون رو بشکنن. The only remnants of the NaVi of Stockholm. And the timeout called, the first for them. مانسی خیلی غیر قابل پیش بینی هم داره بازی میکنه. هر ران یه جای مپ، همونجا هم داره فرگ هم میزنه. ایلیا مانسی. Yeah, but the elusive major, Chad. Oh, well, you'd love a third crack at it, wouldn't you? هانتر توی 10 راندی که تا الان تماشا کردیم پایین ترین پرفورمنس داشته، فقط یک فرگ تونسته بگیره. ایما کمی اگریسیو خطرناک. یک فلش خوب و چه اشتباهی این بار. ناوی آماده پوش بی بود. مانسی خط ایما رو نگه داشته. از اسموکاشون استفاده میکنن. سرعت بازی کم میکنن بازیکن ناوی. دو بازیکن حال پوش به سمت ای، سمت هیون. نکسا دوبل کیل برای نکسا. نکسا داره فرگ میزنه برای G2. آخر زمان باشه. So many question marks right now for G2. فرصت داره که G2 آن رو برگردونه. نکسا این بار اشتباه. کجا میای آخه تو اسموک بابا جان؟ He's in so much trouble, but Monesi's having a look. It's on the timing. This is what he loves. I'll be able to squeeze through a gap. Oh, scope hurt, I'm sure. Oh, he's a dead man. Yeah, the late lurk out of him seals the deal. NaVi, off the back of the timeout, return to their winning ways. It was a run from G2, and Alexi going to be very happy with that one. This is T-side Anubis, Chad. You already set the bar around 4. Yeah, they've managed to hit that. So if G2 can continue to push the issue and grab a couple more, they're going to be happy moving in towards half-time. But thus far, NaVi with 6 to their name. 6-4 استریک G2 رو میشکنن، اما کماکان G2 شرایط اکنومیکی خوبی داره. Decisive rounds on either side. There hasn't been a tussle. There hasn't been any crazy clutches needing to come into play. No huge heroics just yet. Yeah, the next double did get me a little excited. مانسی کمی اگریسیو تر این بار سمت ایمین. Okay, well, let's see how well trained Bit is. A lot of the most proficient riflers in the world love to play this role.
نه چندان جالب. اوه واندرفول، چه شانسی آورد الکسی بی سمت وسط. نیکو رو سورپرایز میکنه، یه فلش خوب. یه لحظه جی تو به هم ریخت، حالا دوباره تغییر پوزیشن میدن تا شرایط رو بتونن کمی هندل بکنن. Honestly, the bomb site A. That was that head-to-head against Alexi I was discussing. Yeah. Let's see what Monacy can cook up here. They're clearing. دو بازیکن دارن میان جلو. اوه چقدر بد شانسی داره میاره مانسی، هر چی میزنه رد میشن. از این ور فشار رو وارد میکنه الکسی بی. سایپر شکار میشه و بام سایت خالی. ایما هم برمیگرده عقب. واندرفول میره برای پلنت C4. یک بریک از نکسا. یه نیده دیپ دمیجی خورد نکسا از اون نید. سی خط بک رو نگه داشته. میان برای تاور تا شاید بتونن یک فرگی بگیرن. الکسی فکر کنم صدای کنسل کردن بوست رو گرفته باشه. هانتر اتم نیدی. ای امان پشمام ریخ حاجی. what the fuck. این از امتیاز هفتم برای ناوی. 7-4. Holding on to their goods, making sure that there aren't going to be any emissions within the buy. Plenty of cash for everybody to get out what's required. Is there enough to get the AWP in the hands of Monacy? I'd say so. The Des discussed the stats for Alexi not being great, being pretty miserable. Well, I think it's a good time for the in-game leader to have a good game on his birthday, no less. There tends to be volatility in an IGL. Yes. You know all about that. That's for sure. There's no question mark. But Alexi could definitely have pop-off games. I think that previous gun round where Imma able to get behind them as new. این راند 12 آخرین راند نیمه اول مپ اول. مانسی این بار به بام سایت بی. الکسی بی مولی بعدی رو پرتاب میکنه سمت وسط. مانسی کماکان خط ریمین رو نگه داشته. واندرفول و ایما. واندرفول هر جا میاد مانسی خطش نگه داشته. این بار واندرفول موفق دوبل کیل برای این بازیکن. چه اتفاقاتی داره رقم میخوره توی این بازی. عجیب بود که نتونست شاتو لنز بکنه مانسی. این هم از هانتر. واندرفول اینجا چه خودی نشون داد. چه توزومی میزنه به ایلیا مانسی. انتقام شاتای قبلی رو میگیره از این بازیکن نیکو و نکسا. آمار نیکو رو دارن. یک نیده خوب نیکو. 29 تا دمیج میخوره. یه نیده دیگه. نیکو موفق است فرکا رو برمیگردونه. 3-2 میکنه روند کار رو. نکسا کجاست پس؟ چرا نمیرسه نکسا؟ از اسموک استفاده میکنن. الکسی بی موفق. اوورپیک و واندرفول کار رو تموم میکنه و 8-4 نتیجه بازی توی نیمه اول به سود ناوی. That shot that he hit on Monacy must have been something. Monacy shot first, gets him through the wall, headshot, follows up with the second. That essentially secures it. But the people of the Royal Arena have been hard at work as well, apparently. Having fun on their Saturday evening. Yeah, I don't think any Counter-Strike fan could think of a better way to spend a Saturday. این دیگه چیه؟ آن لیواناس. First major in a sold-out stadium watching Counter-Strike like this. What did Bank say? 16,000 people? 16,000, dude. لیوانا رو آجی پشمام. همین لیوان آبجوه. 8-4 on the half. لوله کشی باشه. جدی میفرمایین؟ این همون شیلنگایی بود که رفیقمون میگفت. جدی میفرمایین؟ دیدی جدی میفرمایین؟ دیدید یا نه؟ 8-4 میریم برای شروع پیستول راند دوم. نخستین راند نیمه دوم.
Jewel Berettas in the hands of Imma with a smoke, and they're going quick towards JL سمت وسط. ایما از اسموک استفاده میکنه. مانسی موفق‌تر، سریع‌تر. کنترل بام سایت در دستان جیتو قرار گرفته. الکسی بی سمت وسط C4 رو دراپ میکنه. خیلی سریع ترید انجام میشه. JL دابل کیل برای این بازیکن. 3-2 میکنه روند کارو. نیکو و هانتر برادران کوواچ. قطع خوبی هم نگه داشته نیکو. JL در مقابلش هست. هانتر میره برای پلنت C4. واندرفول پاشو نزدیک میکنه. نیکو موفق 2-2 میکنه روند کارو. هانتر به کمک نیکو نیاز داره. نیکو تک به 2 خط رو نگه داشته و واندرفول با دابل کیل پیستول راند دوم رو از آن ناوی میکنه. کوواچ ران داد. کوواچ ران داد. And wonderful with impact from the tail end of the half now into the pistol round 9-4. پیتر پارکر آرشام اسپایدر بگو چرا نیست؟ نگو رفته اونجا. The bomb gets tossed forward immediately. JL with some bangers and wonderful just with the icing on top of the cake. آرشام اسپایدر تو ورزشگاه رویت شدی. As mentioned, the bomb went down. Hunter secured that. We know that means rifles. دیگه چه بدت میاد چه خوشت میاد تو استادیومی الان. پیتر پارکر رویت شد. جون. But this is an all-in shot. 9-4 ایکو هستن یا نه؟ خیر. سیفور پلند شده بوده و فورس میکنن بازیکن G2. بوکسالله میاد داخل. فایت موفقی رو داره در برابر ایما. الکسی بی جید رو پس میگیره برمیگرده به سمت بام سایت. واندرفول اینجا حضور داره. حتی کراس رو نگه داشته. سعی دارن اثباتش بکنن. موفق مانسی توی این دوئل. نیکو یه فرنگ دیگه برای این بازیکن. JL دمج سنگینی رو میخوره تا بتونه یک فرنگ بزنه که هانتر اجازه فرار رو بهش نمیده و حالا بیت تو موقعیت تک به 3 قرار گرفته. فورس راند خیلی خوب از G2 اسپورتس. Likely to try and retain this M4, but that's exactly what we were discussing. اینقدر چپ و راست کردن واندرفول اصلا نفهمید چیکار بکنه. Now there's a real chance to start the conversation. They just have to deal with this save and whatever NaVi are able to invest into the next. And you have to admire Hooksy there. Oh yeah, he knew he had to take a bit of a risk, right? Coming through the smoke, catches them on enough timing, breaks the way in towards B, opens the door, and then his team comes through and follows through. So 9-5, a 4-round gap. What's available to come around this A1S? ناوی این بار اونها هستن که فورس میکنن. انفار سیف شده بیت در کنار 4 بیسول. میریم برای راند 15 هم. It depends on how quickly G2 want to operate within this round. NaVi are going to try and block them and push them in towards the stacks. نیکو دمج خوبی میزنه به JL. یعنی هم پرتاب میکنه دمج رو بیشتر میکنه. بوست روی بام سایت بی. See if we can catch them. Well, he's seen enough of that. This is where you do, as you said, have to try and keep track of those smoke grenades. If you run down the clock a little too much, if you're a little too cautious, time can get away from you. حساب دو مالی سمت وسط. Standard protocols to clear out these close corners. Mid completely secure. Hooksy leading the charge again with the Mac 10 in hand. Mid could be the difference maker. بیت سالا خط باز میکنه. موفق فرک هم میگیرن. هوکسی داخل اینور. الکسی بی چی اسموکی دو هوکسی این باری دیگر میره تو اسموک یا خیر؟ الکسی بی اونجا حضور داره. هوکسی راستش چک میکنه نه برمیگرده عقب. هوکسی We're having to reassess within this mid-round. A player down, so many unknowns, 40 seconds time against you. And the rifle was seen B. Regardless, the call is made. 30 seconds, Hooksy to lurk late. And
اینجا هوکسی با صبر و حوصله موفق. مانسی مولی رو پرتاب میکنه. اوه چه تقی زد تو سر بیت. هوکسی باز هم موفق. اوه 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 یا وحشی بافقی. The way that they changed the shape of what could have unfolded. Great job from the Danish in-game leader. Keeps G2's head afloat. سه بار مرد با اون that was worrisome. The clock was ticking. If they didn't have to worry about the mid to B split, right? The rotation from Alexi could have been there. Bit and Ima could have kept their attentions towards Dark as well as B main. So just by virtue of not pushing into Temple, Hooksy gave them something to work with. Yeah, good stuff from Hooksy. Well, 2 rifles to be retained as JL. And Wonderful. Both been able to pick up some prized possessions. G2 claw ever closer. It's a 3-round game now, working back into things. But it's still not going to be an easy round. There'll be some pistols that can be dropped. Right, it was Bit who saved the rifle in the previous. That means that Wonderful and JL, not only do they get upgraded to rifles, they still have the residual pistols. So there's 4 booby traps at a minimum to deal with as you move into the next round of play. So they're going to have to do this the tough way, G2. These aren't going to be easy. They're not going to be given to them. It's going to be more tough decision-making. And this shot from Mossy, check this one out. Bit in a power position. The Molly would have done the job, but the bullet did first. NaVi will be feeling quite happy that they still have a chance to contend for this round. But this is a little bit more direct. Take a look at the pieces on the radar. G2 moving in one direction as a unit. It's not the default spread. They want to try and go for a bit more of an uppercut finish. Good block on the smoke. If an info play comes out for NaVi now, they can understand where the finish could be likely. Sticking to the gun, sticking to the call. کوروش آره تو یوتیوب گذاشتم. And NaVi are gambling. حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت A که خالی از سکنه هم هست. گمبل ناوی رو بام سایت B جوابگو نیست. علی مددی مپ رفت زیر آتیش. It's clinical. It's beautiful. It's definitely Counter-Strike and it's going to lead to a full cleared site 5v5. Well, the conversation changes. Damage on the agenda for NaVi now. How many of these rifles can they take away? How much financial impact can they inflict on G2? You have to strike a balance, right? You don't want to be giving away anything. مانسی به دنبال شکار موفق. جیل اونجا حضور داره. M4 هم دستشه. Doesn't really have support here and JL موفق. وای ایلیا مانسی چه کار داره میکنه ایلیا. ادامه فایت باز هم مانسی. He's not scared. He's not shy. شلاقی داره میزنه به ناوی. تریپل کیل برای این بازیکن. I could have used a couple of those really. Only 2,400 is the loss bonus coming into this one. We'll have to see how they make the buy work, NaVi, and how that's going to limit their options on this CT side. But Monacy continuing to show that fantastic form. Getting fired up. This is what his dreams were. درخواست دومین تاکتیکال تایم‌اوت ناوی. الکسی باری دیگر به کمک بلید نیازمنده. Well, take a look there. There's Kenny S in the crowd. He made a tweet before this game went live, agreeing with the desk, the head-to-head, this wonderful Monacy matchup could be a deciding factor. I think he said would be the deciding factor for who picks up this series. حاجلی هم مثل این که تو استریم حاج خیلی مخلصیم حاج ساغول. اگه صدای ما رو داری ساغولات. Well, he knows very well about orbs and head-to-heads. Likely a large inspiration to some of the Orpers of today. Alexi taking the bitter pill of the Famous. The rest are going to get some tidy rifles in their hands and even Wonderful's Orp in the mix. The same can't be said for Monacy. گل شد این ما هر کی مثل ما کاشته گل شده. جیل اگریسیو. ابو جلال کارسازی میکنه در ابتدای راند. واندرفول روی بام سایت خطا رد کردن. یه فرک هم میزنه. کمک از راه رسیده. چه ویفی میده جیل ادامه فایتش رو. واندرفول زیر فشار سنگین. نکسا به دنبال گرفتن فرگش هست. موفق هم هست. مانسی الکسی بی رو هم شکار میکنه و ایما تک به 2.
چقدر قشنگ تو الان کارو برگردوندن، اما ایما تیفا هنوز پلنس نشده. نکسا روی درپی در کنار ایلیا مانسی صدای پلنس رو هم گرفته. ایما خط رو نگه داشته. اوور پیک نمی کنه. نکسا میره روی بام سایت، میره برای چک تمپل. ایما آروم آروم داریم یه جلوش خطی نگه داشته. نکسا موفق. امتیاز 8 برای جی تو به اختلاف میرسه به 1 امتیاز. فراد دوست داری کی ببره؟ It was just a brawl. It was just an absolute biff on B, right? But it all just quickly fell back in the face. Look at this. So wonderful bit. Yeah, 100% a 2v5. Right, because it was just deathmatch. Well, this is where you want to put him. Nexa and Monacy in a bit of deathmatch to pull out a 2v5, a massive round to win. Unbelievable work. And that's a tempo setter. That's NaVi trying to dictate the pace of the first gun round. We were talking about the CT aggressions, G2 doing the same thing. But look, we've had both of these teams in first gun rounds have number advantage situations, but that was a 2v5. That was nowhere near the same as what G2 were doing. نگه داشته. ایما اونجا حضور داره با انفار خودش. هوکسی موفق توی شکار ایما. They should be able to tie things up 9-9, no question about that. Just going to be some pistols they have to get past. بام سایت رو دارن خالی میکنن و جی تو هم داره برمیگرده به سمت همین بام سایت. بام سایت دیگه فقط دیپ. G2 on a bit of a roll right now. I mean, who isn't going to be invigorated when you see Nexa pull it بیت off? خطش رو نگه داشته. He didn't bother to reload. He knew there was an AWPer in a smoke panicking. And he ran at it with a Glock, a nade from his teammate. It was a beautiful sequence from G2. Oh, how quick it was. They were the ones under pressure, and they're the ones applying pressure. pressure. Recover میکنه الکسی بی. And the bomb is maneuvering towards him, but he has no support. And he has no head. مانسی. ایلیا مانسی. یه شات تمیز دیگه. باز هم انفار. This is going to be a 9-9 دراپ میشه توی کانکتور. جیل میاد برای شیطنت. برمیگردن عقب و جی تو تو ثانیه های دیگر کامبک رو تکمیل میکنه و امتیاز 9 رو خواهد گرفت. With Monacy and Nexa. You mentioned the newest edition. Let's call them the newest old edition. The Balkan Brotherhood reunited on the march to another major final. Yeah, they've been there before though. Yeah, against NaVi. No less. Back in Stockholm. That's where they had that loss, a 2-0. NaVi, a completely different looking roster, Bit and Blade, the only two that reside. مانسی خط خوبی رو نگه داشته. واسه موفق فرق 17 رو گرفت. نکسا او هم فرق 16 خودش رو گرفته. هانتر فقط 2 تا زده. سج اول فضلی و Look at the smile on his face. He was built for stages like that. That's the infectious joy of a kid who gets to play on Counter-Strike's biggest stages, just having fun. Both of them. But Monacy has the edge right now. نه نتیجه بازی برابر. با راند بعدی ناوی توی راند 19 واندرفول AWP وارد کار میکنه. مانسی سمت استرز خط کانکتور رو نگه داشته. He's not going to try again, is he? Oh, why the hell not? دوباره داره میره توی اسموک. And surely Ima, yeah, he's wise to this. Look at his crosshair placement. He is ready for the hoopsie. با یه فلش اما ایما نزدیک بود ترید رو بگیره. یه نیده دیگه نکشتش. چرا نمیمیری؟ بالاخره کشتنش. نکسا ترناک برمیگردن عقب. واندرفول اونجا حضور داره. میاد برای ایکتی. بیا بیرون یا دیگه مصطفی قایم شده. هیچ نمیبینی. خطه یه ذره خطری هم هست. اگه از جلو بیاد یهو سوین کنه این خطا نمیتونه بزنه. Still enough utility to go for the execute, and there's a little bit of a gallivant from the CT. Starting to take a look towards middle. صدا پاش رو گرفته واندرفول. JL will have an awful lot of information.
سمت وسط کمی اگریسیو. خطرناک. واندرفول نیمی از هیلز پوینت خودش رو از دست میده. نکس موفق تو شکار این بازیکن. میتام از بکتر از راه میرسه. چه خطی نگه داشته نکسا. نتونست پری فایر بکنه. جیل و بیت فرک های پیاپی 3-2 برادران کوواش سیفو رو پلنت کردن و این بار ببینیم موفق میشن دیفنس بکنن یا خیر. هانتر موفق. دوبل کیل برای هانتر و حالا الکسی بی تو موقع تک به 2 قرار گرفته. یه فیک دیفیوز. نیکو میاد برای سوینگ. خطرناک. حالا تک به تک از نید خوش استفاده میکنه. هانت چرا اومدی؟ عجب خری بود. این چه راند دروغی. این یارو واقعی کشید بیرون. چه دروغی بود. چرا همچین کاری کرد؟ Next a great round from him. You think even at the third there, that pre-fire does come back to cost him. Hunter with a great round as well, putting the pressure. بابا اصلا مگه به C4 اینا ویژن ندارن اینجور دارن پیچ میکنن؟ اصلا ویژن هم نداشته باشه. 10 ثانیه مونده. وایسا عقب بکش بیرون وقتی صدا دیفیوز اومد. اگه قراره مثل یابو بکشی بیرون حداقل بعد صدای دیفیوز بکش بیرون. دیفیوز که زد. 2 بار دیفیوز زد. اومد جلو آخه. اومد جلو. اشتباهش این بود که دوباره ریپیک کرد. یعنی موقعی که صدای تیر M4 رو شنید بعدش پیکش کرد. پیک اولش درست بود. پیک دومش درست نبود. منم پیک 2 رو میگم. پیک دومش رو ریخت. آره کشید بیرون. هول کرد. ولی دوباره کشید بیرون. حتما صلاح دید. هول کرد. صلاح که AWP being called back off the line. Hooksy moving his pieces around. 10-9. چه پولی داره جی تو حاجی. چه پول تا صبح پولت. پول هست آقا. پول هست. پول هست. NaVi feel like they're hedging on an A play. Look at the radar. Ooh, you're right. It's only Ima here. چرا ایمان تنهاست؟ چه دروغی است؟ They can nade it open and go. Ima. ما تو اسموک درجه ریزی هم میزنه به مانسی. الکسی بی توی فلنک. ایما پرواکتیو. دابل کیل برای این بازیکن. الکسی بی توی فلنک. جیل جا حضور داره. مانسی میره برای پلانت C4. الکسی بی پسیو. هوکسی داره میاد جلو. چه خطایی رو نگه داشتن. هوکسی موفقه. ایکی قدرتمندتر هست توی این فایت. حالا 3-3. مانسی روی بام سایت خطرناک داره بازی میکنه. کارشو تموم میکنن. نکسا میاد برای ترد. یک نید اوورپیک و حالا هوکسی که بیت اسنایپ زد بیش. الله وو. الله وو. Back-to-back clutches, those are the difference makers. NaVi, they brawl their way into that. Ima, a mammoth task. He was the only defender of NaVi on side. Hooksy with the kill onto Alexi. You think it buys space. The spam through. Nico goes down. The tip of the spear, the follow through. The fact he knows he needs to make a play. Brilliance. And then bit into the AWP for the trade. Alexi's happy with that one. 11-9. باز هم پول هست. رانده بعد هم پول هست. جی تو تا عمر داره پول داره آجی. مانسی موفق. خود مانسی. ایلیا مانسی دوبل کیل برای بازیکن. کودک کارسازی میکنه برای جی تو اسپورتس. فلش هم بود اولی و زد. ایمان الکسی بی پرواکتیو. ایدی که پرتاب میشه سمتش. Just when you think G2 are out, it's Monesi just pulling them right back in. You want to play heads up Counter-Strike against the kid. He's quick. We talk about it. And after the hard work of the 1v1s, that means the finances haven't been able to build for NaVi. This is an important round if they decide to go for it. Well, Wonderful's going to be tested here. سمت هیون.
میان جلو تغییر پوزیشن میده به سمت بام سایت. برای سختی پیش رو داره واندرفول. یه فرگ گرفته خود واندرفول. دابل کیل که با نیت کارشو تموم میکنن. هیچ کاوری هم نیومد برای این بدبخت حاجی. باباش سوخ بچه. Chad's talked about the finances. They're looking at the abacus and they're realizing there's just not enough. And the crowd knows what that means. G2 hit double digits. A one-round game once more. Well, that's all میرسه به یک امتیاز توی اسکور بورد. فرشته نجات G2 یعنی ایلیا مانسی. یکی بود اگه به واندرفول کمک میکرد راند و ناوی گرفته بود. Oh man, I was convinced G2 were in the bin. And then Monesi hits him with that. We're going to see that one again in the replay. This is just poetry in motion. Charging down the canals, thinking you've got the edge, and then Monesi's up. این راند هم شانس ناوی پایین هست چرا که پول نیست. We've got a one-round game, folks. Bang! Smoke flash, doesn't matter. Imet leaping out the window. Wonderful gave it a good go. One more would have done it, or at least had them interested, but the nade, it sealed his fate. A one-round game. They haven't gone all in here. Wonderful's actually brought out a scout. We'll see if he can get it done with the lighter option. Gonna need to be tagged or headshots. باز هم مانسی موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. اگریسیو با اعتماد به نفس. جلاقی داره میزنه این مانسی. ایکس داره میاد جلو. دوئل فرق از این بازیکن. ایما روی بام سایت هست. ایما یه فرگ مهم. شانس داره نوبی مثلا که جیل دستش به یکی از گانها برسه. سرعت میره گان رو هم ریکاور کرده. مانسی پس رو داره باز میکنه. شاتو نمیتونه لند بکنه مانسی. آنتر خطو باز کرده ناموفق و جیل کار رو تموم میکنه با گانی که ریکاور میکنه و ناوی موفق توی گرفتن امتیاز 12 و مپ پوینت. یک امتیاز دیگه میخواد تا این مپ رو به سود خودش به پایان برسونه. G2 درخواست تکتیکال تایمات دوم رو ثبت کرده. یارو نوشته CL رایت هند وین. راست دیگه یه سال گیم اومده هنوز از چپ نداره. To losing a frag to hero again. Yeah. The B site so far, it's in his domain. And that was with the Monesi opener. Yeah. So that push from Bit onto Nexa, as I said, it shrunk the map. So much pressure, and they were just condemned. And it's Nico and Hunter, the final two remaining. And those two have been having the toughest time for G2. Those two are the players that you should be able to turn towards to bail you out of bigger problems. Now, from an IGL perspective, Alexi knows he's got two opportunities, right? سر یه ستون جیل فایتو گرفت حاجی. ستون مدالش رسید. جیتو کماکان پول داره. پول بای مانسی این بار سمت تاپ مید. ایما کمی اگریسیو. اگه مانسی اونجا بود مرده بود تو الان. نیکو اگریسیو سمت وسط. کمی پسیو. دارن میان داخل. یه ذره سرعت خودشون رو بیشتر کردن این دو بازیکن. حواسشون هم نیست. وسط داره باز میشه به سمت بوم ساید. نیکو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. به دنبال نفر بعدی JL مانسی. کارسازی از این بازیکن. هانتر هم این ور یه فرگ دیگه گرفته بود و G2 باز هم موفق. باش یه لحظه سوتی میدم دوباره منم میخواستم همینو بگم. یه لحظه من یادمون خاطرات نوک داشت ستینگ مانیتور باشه و کلا داشت اون مشکل داره توی فایت های بک. اوه بازم مانسی ها تگ کرد. ای بابا این بچه چقدر تگ کرد و نکشت. چه تایمینگی آجی. به محض اینکه وسط ول شد اومدن تو 12-11 یک راند تو اوورتایم.
یک ران تا پایان بازی. The first major on the new Source 2 engine, and it feels like these games, they just deliver, they pack a punch, they consistently. درخواست سومین تاکتیکال تایماوت ناوی. But this can still end in regulation, chat. Well played. He's taken the 30 seconds, the last tactical timeout, and see him right now with my very eyes pacing back and forth, looking directly at Alexi's screen. A conversation to be had of how they can close this down. They saved AK and saved AWP. What type of purchases are they going to be able to bring into the round behind them? MP9 for JL, Silenced M4s for Bit and Imma. Plenty of util kits are in play. We're going to lock horns with everything both teams require. G2 win this, we go to overtime. NaVi pick it up 13-11, heartbreak on G2's map choice as we turn to Nuke, map number 2. میریم براند 24م. آره خیلی از این افتضاح در میشه. نه پول داشتن یه ذره. پول He's really going to tussle with Imma. He's had impact over towards this side of the map. Sure, he's been passed a few times. Needs to harass. قاله رو میذاره و نیدو پرتاب میکنه. Alexis taking the MP9 out of JL's hands. Fight close range. Yeah, he's chosen to play close. They could overlook this. He's استفاده میکنن. خط رو رد کردن. اومدن داخل. الکسی بی دنبال مگس داری میگرده اونجا. هانتر موفق. هوکسی فرکای پیاپی 4-2. JL او هم کاری از پیش نمیبره و واندرفول توی موقعیت تک به 4 قرار گرفته. عجب راندی. بازی گرفت الکسی بیاج. آره رفت مغز بریزه همه اومدن تو. Good luck, Wonderful. Yeah, good luck, have fun. No fun for Wonderful here. Monesi, he's running at it with a Zeus. In a semi-final, he wants to run it in. کارو برمیگردونه. همه منتظر، چند تا قاتل منتظرن تا کارو تموم بکنن و بله بازی به اوورتایم کشیده میشه. Hooksy putting on a show today, giving us the entertainment we deserve on this Saturday night. Entertainment's right there. بعد بشاشی تو اون بازی که هوکسی پاشه اینجوری داد و بیداد بکنه. سگ زاده. واره گیم لئو مرسی برای 100 تا بیت. ممنون. The balls on Monesi, right? I understand they have such a number advantage. این یارو همیشه عاشق همین کاراج. Let's get it going. میریم برای نخستین راند اوورتایم. Forced out a responsive Molotov towards A main, making sure they can't push, they can't set the tone. بیتس موفق توی گرفتن اوپنینگ فرگ. نکسا این بار توی این دوئل ولی از پیش نمیبره. And he's the one to profit despite the flash. Nexa gone, forced to watch as this 4v5 transpires. When you think about this Anubis match between these two teams, we've سرعت been رو talking کم about all the میکنم و proactive دنبال nature of the CTs. It's like a گرفتن chessboard with the فرگی back and دیگر. forth movements that both of these teams have been opting for. They have this space, we can go here. This is the gamble. We want to try and pressure this side of the map. Both of them have been throwing in the aggressions where necessary. G2 responding with a number disadvantage. Pressure towards the B side. I think they missed the smoke, Chad. I think they missed the smoke. نگه داشته مانسی. آیتم ها پرتاب شده. شروع اکزیکیوت به سمت بام ساین. تیم اونجا حضور داره. JL موفق اثبات میشه اونجا. ایمان نیکو کارشو تموم میکنه. 3-4. هنوز خطاباشو نگه داشته مانسی. الکسی بی روی بام سایت هست. هوکسی 3-3 میکنه روند کار رو. 30 ثانیه زمان بعد بیان برای پلنت C4. هیچ یک جرأت نمیکنه اصلا خط مانسی رو باز بکنه. بیت هم پاسیو نگه داشته. 14 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. میاد برای پلنت C4. سعی دارن دینایش بکنن. کاور خوب از نیکو و هوکسی در برابر واندرفول و بیت. 2-2. یه نیده دیپ دمیج خوبی هم میزنه بهش و حالا هوکسی تک به 2 واندرفول کار رو تموم میکنه و ناوی موفق تو گرفتن امتیاز اول اوورتایم.
Wonderful delivery. Monesi the same. الهی من فدات ده. Nico starting to activate the way that this game goes. Are you serious, And maybe Ali? Hunter can find his form. یه لحظه بیار بیم مثلا. You guys did. Two more rounds in this وقت first half of اضافه. OT. Here's the opener. So flashed in bit. Not worried یه whatsoever. آدم JL حسابی نشون داد as well, تصویر able to سری disrupt on the برد. way in, but Monesi not ready for the big flank of Bit, so impact from him. Huge round from Bit. He شوکس started برای that خود round and he most definitely finished it. شکه. They could من see پیدا how کردم مال خودم. G2, they didn't really have any space. Even though they had full side control, they didn't have dark, they didn't have main. So it's quite claustrophobic on the side. Again, this early B pressure, just really wanting to باز harass هم this time. کمی اگریسیو به سمت بام سایت بی. On either side of the server. زیاد فشار میارن روی این قسمت از مپ. Really just harassing. They want to bait out as much utility as واندرفول possible. حتی فصلتون نگه داشته. مانسی اینجا سعی داره واندرفول کارسازی بکنه، موفق نیست. A smoke exchange. Been a lot of that in this round already, and there's still a minute and 20 seconds left on the clock, so pressure fell everywhere for NaVi. نیکو اگریسیو دمیجی هم میخوره. He's left wanting 10 HP on Nico. Even though he doesn't have the space, NaVi think he does. He applied so much pressure that they have to come back for a re-clear. دو بازیکن سمت وسط. Let's see if Wonderful can hold on towards A. دوستی آماده پرتاب And اسموک. JL can now start to posture forward and clear out closed doors. Hazime got another one in him. It's Alexi. الکسی بی سعی داره اگریسیو بیاد جلو. مانسی اونجا حضور داره. ادامه فایت. بیت ایما اگریسیو. نکسا موفق. JL تریدو انجام میده. 3-2. هانتر میره برای بریک. نگران بکش هم هست. میاد برای پلنت. C4 اثبات خوبی انتخاب میکنه. واندرفول موفق و حالا هانتر تک به 3. نفر اول رو شکار میکنه اما اجازه ادامه کار رو بهش نمیدن و باز هم ناوی موفق تو گرفتن امتیاز. راند دوم اوورتایم برای این تیم. As quick as they lose space, they've taken something back. And it's not allowing Hooksy and the boys to execute freely. Because NaVi know it's coming. And they're also trying to play ahead of the play or have more than enough numbers available to deal with it. These flanks, these kills through the smoke, Imma again just being an absolute nuisance. Smoke fades, Wonderful's there, Nexta goes down. Hunter has to worry about 360 degrees. There's no way out of that, and G2 need a round going into the second half of OT. Yeah, and this is when 14-12 راند سوم اوورتایم. may haunt you as well as the knowledge that Alexi B. ترید پیاپی سمت وسط. ادوانتج هلس پوینت برای ناوی. JL, he'll find one as ترید well, so call it نیکو در برابر بیکس. 4. Head of the smoke. Yeah, Wonderful. This is very aggressive. Wonderful. Despite the flash, he's going to play with اگریسیو میاد some جلو. sheer aggression, calculated نزدیکی aggression. اسموک. حتی خودشون نگه داشته. خیلی meaningless in the خطرناکه این all خط. head-to-head. آنسی او هم در مقابلش Playing هست. this دارن angle میان with جلو. conviction. He's playing it with واندرفول confidence. ببین میتونی کار از پیش Ahead of the ببری یا smoke. ندارن. میان جلوتر. واندرفول موفق شد تو لنز میکنه. رگ اول برای این بازیکن. باز هم اگریسیو نمیان اما داخل سامورایی ها تصمیم میگیرن کمی دیفنسیو تر بازی بکنن. ایما اینفو ریزی میگیره از پشت بوم سایت بی. واندرفول کماکان خط خودش رو نگه داشته. روتیشن داریم یا خیر؟ برمیگردن فقط برای پرتاب آیتم. واندرفول یه فرگ دیگه برای این بازیکن. آمارش رو دارن. فشار رو بیشتر میکنن. باز هم واندرفول چه میکنه این بازیکن برای ناوی و هانتر تو موقعیت تک به 3 قرار گرفته و اینجا الکسی بی کارش رو تموم میکنه. 3 امتیاز پیاپی تو اوورتایم برای ناوی. That is the hard work done right there, and the NaVi fans absolutely love it. 3 rounds on the CT side of Anubis in overtime where the pressure gets turned up a notch. And the big game players struggling to find their feet. You're hoping to get the difference makers to be your hunters, to win out your clutches, your Nico, to obliterate with a multi-kill round. Well, Monesi and Nexa are the ones who won the 2v5. Yeah. And now to look down the road, have the discussion with your درخواست team. تاکتیکال تایم اوت برای سامورایی ها. ناوی 1 امتیاز دیگه میخواد تا این مپ رو از آن خودش بکنه.
Wonderful and incredible round. You could tell it was desperate there. In fact, Hooksy's running back, throwing the heaven smoke, and then entering with the AWP. Nobody wanted to make the move, and Hooksy's like, well, I guess I'll do it. Well, that's the power of a good AWPer, right? You just see genuine fear in the movements, in the plays. Once he got one, the rest were almost set up for him. Here we go, folks. G2, they need 3 in a row, or NaVi will be 1 up in the best of 3. خب میریم برای شروع نخستین راند نیمه دوم اوورتایم اول. نکسا پرتاب 2 فلش اگریسیو، ایما سمت تیسپان کنترل بکی به اساس چه آیتم داره میاد سمت این بنده خدا. This is how they opened up the CT side with the first gun round. Monacy got the AWP pick over towards main on towards B. They pushed out B main. Hooksy got the dink. ایمین رو نگه داشته توی کراس نیکو. This time no overreaction from نیکو و NaVi with نکسا losing سمت B main. وسط. Short, long control. The remit of G2 بر for now. اینفوی خوبی داره. This is on a bit of a timer, more than happy just هوکسی to اون اینفو میتونه کار رو کمی سخت بکنه برای now rifle through their util. This boost is going to take Nico out of the play. بازیکن ناوی. یک بوست، این Yeah, بوست and we saw mid gaps. اوه کنسلش کردن، دیسماونت میکنه اونجا. ایما Info on Hooksy. Imet still lingers موفق. outside. هوکسی آمار یکی از بازیکن‌ها رو در میاره، اما کنترل ایمن رو از دست میدن. 3 بازیکن از دیگه با سایت A در کنار هم. They have to address it from heaven. Nex is giving it a look. نیکو کمی اگریسیو در کنار مانسی دارن میان جلو. خط They're ready to receive. It's all اگریسیوی رو نگه داشتن بازیکنان G2. خطرناک است این خطها. یه پاپ فلش. نیکو موفق دوبل کیل برای نیکو. نکسا سمت وسط، خطا باز شده. نکسا موفق جیل تریدو پس میگیره و تنها باقی مونده. 15 ثانیه بیشتر زمان باقی نیست و مانسی کار رو تموم میکنه و G2 امتیاز اول رو پس میگیره. There was ways in which that could have gone wrong, Chad, but they do pass test number 1. Yeah, and NaVi, they're going to take a timeout. You can see, if it was a B split, it feels like it would have been NaVi's round every day of the week. The hedge from G2. درخواست تاکتیکال تایم‌اوت این بار برای ناوی. Nico with that double looked like they were both going to be finding themselves in a whole lot of hot water over towards A main. It feels like both of these coaches have been finding success after the tactical timeouts. So will NaVi find their 16th? That's the question. I like the fact that they didn't rush things once G2 had taken information across the map and prodded them. They just sat, they waited, and they went later within the round. But this is it. This is the difference maker. 25 seconds on the clock as they come through main. The double, make it a triple, and Nexa does his job. Sets Monacy up just to take the simple shot onto JL, who has to get a move on. Big risks comes with big rewards. Well, here we go. Again, 15-13 اختلاف میرسه به 2 امتیاز. That one gonna land up towards Rugs, I do believe. ناوی واندرفولی تا ته خرج کرد. ناوی زیاد اکونومیک جالبی نداره اگر این راند از دست بده. اگریسیو بیت موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. نکسا همونجا حضور داره. فکر میکنم آمارشو داشته باشن که 2 نفر این خط رو گوش دادن. نکسا چه خطی گرفته، یا امام زمان. نیکو سمت وسط از نید خوش استفاده میکنه. خطرناک. الکسی بی و ایما. The Finn maneuvers closer. NaVi 4 frags away from taking map 1. Is it Imet to take the fight? Nico knows this angle at the back of his hand. Intermittent uncrouching. پوزیشن ریسکی. خطا چرخونده. مجبور شه برگرد عقب. 4 به 4. کنترل وسط رو ندارن بازیکنان G2. این میتونه کار رو سخت بکنه برای G2. مانسی خط خوبی نگه داشته. مانسی چه تایمینگی خطو برداشت. واندرفول یه استپ دیگه میاد جلو. مانسی ببینیم چه اتفاقاتی میفته تو این ران. 20 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. ناوی باید سریعتر حرکت خوش رو آغاز کنه به سمت بامساید. 15 ثانیه. مانسی شات اول رو لنز میکنه. ایلیا حمله هنوز آغاز نشده به روی بامساد. حالا ترید رو میگیرن. واندرفول
دوبل کیل برای این بازیکن نیز پرتاب میشه. نمیتونن دینایی بکنن C4 رو. چه فشاری دارم میارن. هنوز کار تموم نشده. نیکو و نکسا خطو نگه داشته. باز هم واندرفول. نکسا تو موقعیت تک به 3 قرار گرفته. واندرفول، ایما و الکسی بی در برابر نکسا. آیا میتونه تک مثل کلاچ بکنه و جی2 رو زنده نگه داره تو این مپ یا خیر؟ همه چیز مهیا است تا ناوی مپ اول رو از آن خودش بکنه. اسموک فید میشه. خطو باز میکنه. دیگه تایم نداره و تمام 16-13 نتیجه بازی توی مپ اول به سود ناوی. پشوی کلیپ بکنید. A map away from a major grand final. Flawless victory. شاکرم پیام جان، مخلصیم. خوش اومدی به استودیو. این مپ جی2 بود اگه اشتباه نکنم. Why you bullying me? فلالس ویکتوری. اونو کی زد اون فلالس ویکتوری؟ حلالت باشه حاجی. حال داد. Coming city, guys. Yes, I'm playing close to temple. Planting, I have got flash. You can planting come default. city. Can you flash God Someone. flash? I'll pick No, stage. not right now. Not right now. In a few seconds. I'm going temple. Is it smoke default, guys? Do you know? چقدر مخوف شده این میجر حاجی. دمشون گرم ناموسن. Flashing God. Flashing. Up, هم عشق میکنه نگاه میکنه میجر رو. You have HE. Nice. Don't peeking. Connect again, beam me. Last side. Beam me on Maxi, boys. Nice. منم عشق کردم. Boys. Some. 3 تا آیدی اینستا بچه‌ها دادن کلی عشق کردم. مبارک Nice. باشه. Fucking good. We are at least doing something. Let's go. یه اوکراینمون نشه. جنگ اونجا رو تونسته خطر نشه. آره اصلا تمام استفای ناوی رو باید فالو کرد. خوش طریقه است. اسمیان دادن چیت یه تبلیغ واقعی. میجر دیگه. این میجر جذابیتش این میجر به این شد که تیمای قدری رسیدن سمای فاینال. خبر چیترهای کال آف دیوتی خوندی؟ اون شرکتی که چیت میساخت هر کی که از اون چیت استفاده میکرده تمام چیزای بیت کوین و کوین های آنلاینشون رمزارزهای هر کوفتی هست به فنا رفت. هولی شیت. همه رو زده. دمش کرد. اینو میگن چیت ساز و ریده سردر هر کی که. ببین دو طرفه آرشام یارو پول گرفته. از این چیت فیریا بوده یا پولیا نمیدونی؟ نه خیلی هم شرکت مشهوری بود اسم اوورلی فانتوم همچین چیزی بوده اسمش. دمشون گرم. ناوی روس نیست. نه اصلا پلی روس نداره ناوی. دم یارو گرما جید. این یارو حکم چیزو داشته قشنگ. رابین هود هم از این ور پول کنده ازشون چیت بهشون فروخته هم از اون ور زده درشون. نوش جونتون چیترای تخم سگ. بخورید هستش هم توف کن. code PGL 50 euros off. ضعیف ترین تبلیغ جهان. It's now or never. مرسی آجلی اکبر. یه دونه از این صندلی ها اصلا آبی آسمونیش رنگ.
کاپو با توف ساختن. نگاه کن فرهاد چیو؟ تو دیسکورد برات فرستاد. توی همین صفحه اصلیش 2-3 تا کلیپ نمونه تو یوتیوبش آپلود کرده. خیلی مشهوره این شرکت. شرکت میگه، یعنی شخص نیست، شرکت باشه. شرکت باشه که اصولا اگه اشتباه نگاه کن نکنم الان برو نگاه کن. میتونه ازشون شکایت کنه که من باز نمی‌کنم. اتفاقا اکتیویژن با اینو دست به یکی کرده الان. خبری که در اومده. I mean, it's got to be heartbreak, right? But the way we set it up, and we tried doing this so many times when it comes to two-star players on a team, especially Opera, it's got to be head-to-head. It was literally so many head-to-heads with the AWP, with Wonderful coming out on top, Monesi coming out on top. یه خورده اسکرول کنی پایین می‌بینی کلیپ‌های یوتیوبش. میتوانم روی استریمم Really coming into his zone, and absolutely the reason that NaVi were able to sneak this map away. This round's crazy. Like he's low HP, and with the time running out to win the round. But look at this head-to-head comparison as well. Just I mean, it's crazy to see this. I think they ended with 25 kills total on Monesi, 24 on Wonderful. They were right there. Both these guys did everything, and unfortunately for Monesi, his goes to waste. Yeah, it went to waste. I mean, we can get into it in a second, Blast. Sorry, I cut you off there. No, just that final round. I'm still reeling from that, right? Because Monesi, he was in the perfect place, the perfect time. He was the reason that it even went to overtime for the side of G2, right? He was the backbone, so to speak. In the final round, he is in the perfect position and just oversteps just and it just goes a little too far, and the round just crumbles right there. Yeah, tries to maybe do a little bit too much, but remember he was basically hard carrying G2 throughout that map, and I think that's the kind of mindset you have to have if you're going to continue hard carrying. And I think he might not want to admit it to anyone, but I think in that moment he felt very much like if he didn't do something, they weren't going to win the round. That guy Monesi was 10-1 in opening duels on that map, involved in 11 of them for G2, and that's with Nico on the team, who was 2023's opener of the year. Like Nico wasn't providing anything in terms of the opening kills. It was all Monesi everywhere on the map. Hard for NaVi to predict, and I mean, again, just it's got to be so brutal to put in that kind of an effort and lose the map. Oh, it's frustrating for him. I'm very sure, but it's fantastic from Wonderful, and it's interesting because correct me if I'm wrong. First, when he came into NaVi, right? It's not that he was that proactive. He was a different player than Simple, obviously. But Blade could use him more as a chess piece, a bit more, a waiting game, a little bit more. Now he is evolving in front of our eyes, and he is able to do kind of a lot more things on the biggest stage, no less. I mean, I believe Blade said in an interview himself, or was it Alexi B? He was like, we're giving way more freedom right now for this team to operate. It's been a while since this team's kind of coming together where Alexi B had to orchestrate a lot of these moving pieces, so to speak. And sometimes, by the way, I go back to the Nuke game they had against G2. Alexi B does kind of move these pieces around, but in maps like this, when he knows he's got individuals like Wonderful to work with, you need to give him the freedom, and that's why he kind of showed here. I mean, I think the Simple point's a good one because he was replacing Simple. He got to fly a little bit under the radar, right? Like nobody expected anything kind of out of him. Even the first few months with him and the team, it was kind of like lukewarm. It was sort of like we see the skills. The skills are there. Question is, how long will it take to develop? Well, this is his coming out party. This Copenhagen Major is him just like showing, I've got it. I can be the next Opera. And NaVi, they've got to be just jumping for joy. Not only did they get a sell Monesi, not only did they have Simple on the team, but they've replaced him with another beast. It's crazy. I mean, and he was so calm every time you saw him on the cam. He got 1 kill, 2 kill, 3 kill, 4 kills. Doesn't matter. Let's just go to the next round, guys. And I just love the fact he's just over-peaking. It's fine. He's re-peaking into it. He's so confident that, listen, I can out-duel everyone in the server. Even though Monesi's there, I can out-duel him. And it's just brilliant mentality for someone so young to have. You got to talk about, though, I mean, a lot of this map came down, if you focus on Wonderful, if we go away from him a little bit over to Alexi B, let's talk about some of the beautiful things NaVi did strategically on the map, because I think the T-side game plan, they did a really good job of whatever they did on the map. If it didn't work, they went back towards middle. They went right back at Nico in middle, and it worked more often than not. They had some space there to work with, and on the CT side, I think G2 got caught in a trap of focusing so much on the B bomb site, and NaVi was just like, it's fine. We're going to suck you in. We're going to let you come into this B bomb site. We're going to flank everywhere. They wrapped around. They dropped into canals. They wrapped around the B bomb site. It was beautiful. And we got to say, when they wrapped around or when they went for the flank or for the lurk, they were more precise than G2 was for a lot of that game. And I think that comes back to that point you made about the opening kills that Monesi does get. Also, Nexa, what a game from him. But it didn't matter because the pieces didn't work. Because some of these individuals are not having a game. I think the
G2 post plants are going to be, they were horrible in this. Oh my I think they were atrocious. Obviously, there's the easy one. There's the blown clutch from Hunter, which should never happen. 2v1, by the way. I hope he's out getting some fresh air. Because he needs to take a couple deep breaths of that clean Copenhagen air and come back into this refresh, because he made some mistakes and had a really tough time finding impact in this. You said so much before we got into this. It should be G2. If I'm going to change one letter, and it's an M for the F. Emma. He, in the beginning of this game, he had so many question marks, but he was a big reason why I think NaVi started off feeling so comfortable. We picked a couple of players on both these two teams. We're talking about Hunter on the side of Hunter and Nico on the side of G2. We're talking about Emma and Jill on the other side. And we're like, look, of all these players, Emma is the one who's been struggling so far. We compare his stats as well when it came to the Paris match in this one. Here he delivered so much from the get-go. In a pistol, just running up ahead, taking his duels, finding so many impact kills. He didn't necessarily top frag. He didn't have the most, crazy moments like Wonderful did, but he was just in their faces, just running at them and playing with so much more confidence. Even this one particular round, right, he gets a first kill, flashes his way through into the smoke, prevents the plant from taking place, and he's like, I'm probably going to die, but screw it, I'm going for it. And this is lovely to see from someone who's been, to be fair, I've been hating on him as well. Yeah, I mean, you got to give him props for this map. I think the key is getting him started, as you said, on the right foot, helping him get out to that 5-0 start. I think he shot up to 10 or 11 kills pretty quickly. Rest of the game wasn't anything too crazy, but like you said, he found his moments, and when he had the opportunity to make a play, he didn't back away from it. He didn't shy out and play a little bit scared. He actually went for his plays and had some good impact down the stretch, even if the volume fragging wasn't there. And especially when you have someone like, Wonderful is kind of clutching out all these crazy rounds. He seems to be the guy who's being the tip of the spear, so to speak. And for a team like NaVi, I feel like you need that, right? When you have players like maybe not feeling so comfortable, JL having a little bit of a quieter map, so to speak, someone like Emma stepping up to the plate, I think that's a great sign. And I feel it's going to be a win condition if NaVi are able to pull off this upset. Yeah, it was obviously really close because it went to overtime. I think NaVi was head and shoulders above in that overtime, clearly, right? Sure. So you have to say this was relatively close. I don't feel that way, though, watching the game, because I had a lot more trust in NaVi's retakes. I had a lot more trust, similarly, in their T rounds. I don't know. It just feels like they were playing much viscerally and with more trust. This is I think the problem of being a G2 fan and wanting to see G2 win is because this is another one of those maps where you're like, they should have won this. They broke the second round after losing the pistol. They won a 2v5 like 2 rounds later. They recovered a 2v5. They had two really advantaged post-plant positions at the B bomb site, lost them both, clutches back-to-back. And I mean, just in general, looked for as much attention as they put on the B bomb site on their T side, they did not seem like the finishing play was at all comfortable for them. They did not seem they ever find comfort in a post-plant situation. And it's just also considering the fact that Nexa was having a lights-out game as well, so we don't really look to be doing a lot of the heavy lifting. I go back to the both guys under scrutiny on each team had fantastic games. Actually true, which is so wild when it comes to the stage when the pressure's on, looking at someone like Nico. He was just getting Lexi towards mid, something you don't expect to see. We talk about him being the big game player, right? He didn't bring the big game here to the arena, which if it doesn't switch up in map number 2, it's a bit of a dunzo. On their map pick, no less. Very strong from NaVi, and Paula has a special guest, I hear. Ladies, gentlemen, everyone in this arena and at home. Sometimes sports, cinema, music, whatever it may be, we are lucky enough to experience generational talents. ADR میشه اون average damage per round. میانگین دمیجی که هر بازیکن توی هر راند. And I'm going to say exactly what I said then. پردیکشن به راه آقا. پردیکشن به راه. Forget esports. He might be the greatest gamer of all time. It's simple. او سیمپل. الکساندر سیمپل. بالاخره دیدیمش سلطان سیمپل رو روی استیج. Simple. What are the vibes right now, mate? How is it for you to be standing on the stage? I'm a bit nervous right now. Long time to see, guys. Long time to see. The greatest of all time اومد رو استیج. 1-0 up in this series. Are they taking the whole thing? Yeah. I mean, I think the map pool is really good for NaVi right now, and I don't know why G2 decided to pick Anubis, and I feel like it's going to be confident 2-0 for NaVi. Simple. Final two questions.
firstly, are we going to see you on a stage in a booth playing گفتش که again مپول به نفع anytime ناویه soon? نمیدونم چرا جی تو آنوبیس رو پیک کرده. Simple, thank you so much for your time. Is there anything that you'd like to say to this arena and our fans at home? I love you guys. I love you. Ladies, gentlemen, everyone in this arena and at home, give it up for one of the absolute GOATs. It's Simple! واقعا the greatest of all time. For sure. Before we get into the next map, which is Nuke, this plate, look at how beautiful it is. And of course, this is the newly launched Textra version of the display. As you can see, it's 3D holographic because of the special design that adds a lot of depth to it. You can also click the banner down below to see all available designs in this, but it's beautiful. Is it calming you down, or is it, what is it doing? It's firing me up. It's the Odin's Ravens right there. Oh, I was trying to ask you what it was before. You knew? He always has an ace up his sleeve. But wonderful display and wonderful on the server, not on purpose, of course. And Alexi said he had aces up his sleeve for this game. He did. I mean, one of his aces was apparently having Hooksy pick Anubis. I don't know. But we're going into Nuke now. And this was, of course, the map that they played when they played earlier on in the tournament. The one where G2 got a flying start, but Alexi B and Blade outbrained in the latter parts of that game. And that has to be sinking into your mind now. ناوی با سیمپل یه بار قهرمان شد ولی سیمپل پلیر آف دکید انتخاب شد. یعنی تو کل 10 سال گذشته بهترین بازیکن انتخاب شد سیمپل. بین تمام بازیکنایی که اومدن و رفتن حتی زایوو هم با اینکه این همه جایزه گرفت ولی پلیر آف دکید رو نتونست. Yeah, I mean, outside of whatever tactically they have planned and they'd have to address, especially for the outside portion of the map where Alexi kind of schooled them in their previous matchup, I think the big conversation that happened right now is communication in late round situations and post plants and the 2vx's, the 3vx's, and just saying, guys, like it can't be like this. It can't be like this disjointed. It can't be this lost as we're trying to find positions inside the bomb site. That felt like a very scattered game, so I think right now it's just calming them down. And again, it's like that map is haunting that they lost. الان کاری نداریم الان که مدت زیادی بازی نکرده اوضاعش خراب. ولی تو طول کریرش واقعا خفن‌ترین بازیکن دنیا بود. کارهایی که سیمپل میکرد ترکیب بود از کارهایی که تمام بازیکن‌های دنیا میکرد. جمع شده بود همش تو سیمپل. اگریسیو میرفت میزد، دیفنسیو میزد، دیگل میزد، M4 AK میزد، اسنایپ نفت در USB نفت در می‌آورد، کلاچ اصلا همه کار میکرد لعنت. وزنه خیلی سنگینی. CS2 بازی کرده ولی نه زیاد، کم. آنلاین بیشتر بازی کرده، فعلا در خفاست. Oh, if they come in with the level they did on Anubis, this is probably over. I mean, especially because you're not going to be able to rely on Monacy to get you as many opening kills as the way he did, on a map like Nuke as well. Not going to be as successful. Again, he took 11 on Anubis. He won 10 of them, which is just kind of mental. You need a Nico. You need a rifler who's going to be able to apply pressure outside and actually move in towards Big Garage. Move in and try and towards Heaven. Move in towards Secret. The op can't do it all. And the worst part is, like, just looking at the previous map, Nico, he was the one who's getting targeted towards outside, right? He was getting harassed with utility, with flashes, and he was just kind of forced to kind of isolate himself from what the rest of the players were doing. He was playing towards Secret, just being away, just reacting to what NaVi were throwing their direction. So yeah, if Nico doesn't get activated and it's not in the midst of the action on the CT side, this is rough. Yeah, also I'm wondering, sorry. No, I was just going to say, I mean, and what a disaster it'd be if they're to get eliminated. Like you actually, we talked about Nico's records at the major, only making it to 5 playoffs and Exclusive Dial Plus technology for motion clarity. XL 2566K monitor What a nightmare it would be. It's all in their mind, but on the other side, you see there, Alexi's این thinking about مانیتور it too, and he must feel very, very confident. We also can't forget when they played the last time, and when it was T-Rounds, it was pretty gimmicky sometimes on G2 with that Zeus from Monacy. They pre-molly HUD, for instance, out of the side of NaVi this time around to make sure that doesn't happen. But دایاک پلاس اگه اشتباه نکنم تکنولوژی دایاک آرشام یه چیز شبیه به
جی سینک و ویری سینک ایناست خب، ولی اولی که به کارت گرافیکت کاری نداره. مثلا جی سینک مال جی فورس، ویری سینک مثلا مال AMD مثال. این کلا کاری نداره. تین باید تین باشه، تین بهترین پنل ای اسپورته. تمام پنل‌ها به جز تین برای ای اسپورت ترشن، همشون ترشن. آی پی اس وی ای کاملا ترش. تین بهترین پنله، اشتباه نکنید توی این موضوع. بی خود یه شرکتی مثل بنکیو بعد این همه سال نمیاد مانیتورهای خفنشو تین بزنه. ایسوس هم مانیتورهای رفرش ریت بالاش همش تینه، آی پی اس نیست. داره آی پی اس ولی اصل کار تین هاست. این موقعی که تو تورنمنت و ای اسپورت اینا میخوان برن همه تینه. اینجا آی پی اس بذاری مسخرت میکنن اصلا. آشغال محض آی پی اس. آی پی اس میگم واسه دیزاینر ای اسپورت تینه فسته و اینکه ویژن توش خیلی بهتره. مخصوصا بلک ایکولایزر خیلی قشنگتر عمل میکنه توی مانیتورهای تین. میزان برایتنس و کانترست و گاما و اینا رو یه جوری بالانس بهت نشون میده که باعث میشه توی گیم جاهای دارک و خوب ببینی، جاهای روشن و خیلی روشن نبینی. وی ای نه. پیکسل 2546 کی مانیتور خودم. آره خوبه. خب بخواد جدید اینم دایاک داره دیگه. الان مانیتور من دایاک داره ولی این دایاک پلاس خیلی خفن‌تره. آی پی اس رنگ و نورش بهتره، شفافیتش بهتره، درست هست ولی دقت نکردی به حرفم. آی پی اس میگم برای دیزاینرز، کسایی که مثلا گیم های دیگه میخوان بازی کنن. ای اسپورت تین هنوز پنلی بهتر از تین برای ای اسپورت نیومده. ادامه دایاکو بگو. همون دیگه گفتم مثل چه اتفاقی داره میافته توی پیستول راوند. دایاک همون دیگه شبیه فریسینک عمل میکنه دیگه. فریسینک جی سینک استاتر رو کامل از بین میبره. اسکرین استاتر گرم صحبت بودیم بچه از رانده یک غافل شدیم. راندو ببینیم، رانده دو بریم برای ادامه کست. to find the double kill. Under so much pressure. Yeah, check this one out. Oh, it's clean. Nexa. He finds the one. Now just looking for Wonderful. If they can deny the plant, this is massive from G2. That would be very impressive if he can find his way towards a bomb site now. 40 seconds and no chance. Nexa will take two. And G2 take the pistol. Yeah, ramifications of that, just touching on the bomb not going down. با نامایده خدا میریم برای ادامه بازی. ناوی جی 2 مپ اول که توسط جی 2 پیک شده بود، یعنی آنوبیس. ناوی موفق شد منطقه 16-13 تو اوورتایم جی 2 رو شکست بده و مپ رو از اون خودش بکنه و حالا نوک مپی هستش که توسط خود ناوی پیک شده. مپ قوی هم هست واقعا برای ناوی، اما پیستول راند در دستان سامورایی ها. هوکسی روی MP9 ناوی فول ایکو. Next up, Hunter, Nico, they've all been here before. It was back in 21. Next up, بعد موقع سر برگردوند اما کارو یه جورایی راستوریس کرد. وانس اونجا حضور داره در کنار هانتر و یک امتیاز دیگه برای جی 2. 2-0 نتیجه بازی تا به اینجای کار. Starters they mean to go on NaVi's map choice. Dusk were also just discussing outside how they felt like they were able to deal with Nico. One of the keys in that matchup. جای دیوایس هم خالی بود تو میزش. تاکرم بولاد. میریم برای بایرانده. ناوی 4AK تک جلیل در دستان الکسی بی در برابر 4 M4A1 و MP9 در دستان هوکسی.
راند سوم شاهد هستید. توکسی چقدر فست، چقدر اگریسیو. جیل موفق، واندرفول، خطرناک. جیل میاد برای گرفتن یک فرگ دیگه. نکسا این بار پرونده کار بالانس میکنه، اما چه دمیجی هم خوردن. مانسی پشت بلو بکنم صدا پاشو گرفته باشه. ایما بله اینجا موفق هم هست. نکسا سمت سیتیز استیج خط رو نگه داشته. ناوی عجله نمیکنه برای ادامه راند. نکسا رو فکر کنم اثبات کردن در پوزیشن نکسا به دنبال گرفتن فرنگ. همشون هم یه جورایی دمش خوردن، اصلا نیکو که رد اچ پی هست و کار رو کمی سیریوسلی $250 بستی رو جیتو. علی مدد بیاد. ایما نیکو توی فلنگ عجب پوزیشن داره. نیکو داره از راه میرسه. بیا جلو دیگه، بیای جلو راندو گرفتن اینو. نکسا هانتر نیکو چقدر دیر رو افتاد نیکو جدی تو این راه. Victory screech! Still having a look. They'll lose everything. نیکو باید توی 10 کاری از پیش نمیبره. میومد جلو جدا دوست راندو بگیرن. خیلی وایستا. So they kind of took yard and then relaxed. Well, just with the number advantage that they were able to accrue there onto Monacy, right? سروم کامل تاثیرش از بین رفته. من پاره That was میشم. the round defining kill because the rest was G2 just chasing ghosts. Nobody was home towards lobby. They expected them to take space towards lower much quicker within the round as soon as the penny drops on Imma's position. You know, they don't really have any power positions. What do you make of that call as well to go for such an aggressive, audacious start? I wonder, Nico on the ladder. Look, for a bonus round, quote unquote, because now they're not really going to have a full buy into the next. I'm not sure even what it's going to look like. Nico can drop an M4. I understand. نه گفتم طرفدار ناوی هستم، ولی دوست داشتم جی تو بیاد بالا که برسه به میجر. اینجوری موش میاد قرار نیست برسه. لفت اومد. JL couldn't believe his luck. He heard steps and good tracking. A jumping SMG, a jumping MP9. We know how accurate that SMG is. موومنت بیتو دیدید موقعی که نکسا رو زد؟ ول پلید خیلی مایکرو موو داد. حرکت آغاز میشه به سمت با همسایت الکسی بی. دابل کیل برای بازیکن. کنترل با همسایت در دستان ناوی. نیکو در ارتفاعات موفق‌تر. بیت و جیل و حالا نکسا با چه سرعتی ناوی این راندو گرفت. علی مشدی اروجی تو رد شدن این راند علنا. اشمای دو عالم. این هم از نفر آخر. بابا جان مخابرات اوزگل الان که نباید بافر بخوریم. استریم بافر خورد؟ استریم بافر خورد نه؟ چان هستی تو دیسکورد؟ آرشامس چان؟ PGL داون شد نه؟ PGL من نمیبینم. آره PGL داونه. زیرشک. این چه دروغ. خود PGL داونه. آره من فکر برای اولین بار چت ما وافر نخوردیم. چقدر ولی هاست ضعیفی بود این سری آجی. آره ریدن. PGL همیشه ضعیف بوده. بگیر تا البته کرش‌ها دیگه تقصیر خودشون نیست آجی. همش رو انویدیا کرش کرده. آجی جدی فکر کن جیمی جامپ شده باشه. ایمجین واقعا گفته بودن تو بازی جی تو میخوانی حرکتی بزنن. الان باید بری استریم اونی پیکسل. اونجا بفهمی چه خبر. Jonah, what's going on? اون نفوذی داره. Yeah, the stream is off. Why? I'm sorry, I don't find my phone. What do you mean? Is the stream paused? Yeah, it's they lost internet. I don't think so. Well, wait on YouTube, it's live. Jonah, I got you. Lol. Could be long tech boss incoming. Love, Jonah, love. Enjoy the game.
اونی پیکسل چون نفوذی داره بعضی اوقات اون نفوذیه کارو در میاره واسش. تمامشون دانه حاجی برای اونم نفوذی دوباره آفه که بس که مشکل اینترنت اونجاست. What the hell? آره دوباره آف شد زرش. Is this one live? Tappaa, mutta siellä on edelleen Niko. Joo, Still to 2 there though. کابل لنو Jonah, it's mahdoton paikka oikeastaan. Jonah, I'll call you back. PGL Sorry, Jonah, I'll call you back, Jonah, I'll call you back. Enjoy. She's smiling. Kyllä, ja siinä oli ihan hyvä riidi kuitenkin siellä, että siellä saattaa yksi pelaaja olla, että heitetään möllyä sinne, missä moni siellä pidemmän aikaa, ja siinä nyt käy ilmanen tupla entry, ettei Guys, let me know when it's back. مثل اینکه استریم باید به زبان دیگه ببینیم کلا. I'm checking. اونویکس کجاییه؟ میگه آلمانی. این اونه که میشه بدونه، حالا بدونه آلمانیه. من ترجمه میکنم برات. Ihan oikeastaan hyvä paikka ottaakin pikkuhappi tähän näin. He tos oikeastaan periaatteessa miettii. نمیدونم اومدیم تو استریم چه زبانی. I wonder what the issue is then. این آلمانی نیست. نه خود اونی پیکسل آلمانیه. این استریم لایوه. Like look, this feed هرچی is هست. نمیدونم دیگه کیه. And they're watching it via an RTMP feed. But the Twitch server, PGL, it's all down. I don't know. او مانسی شارون زده. No joo, tervetuloa katsomaan, welcome to. Okay. Hello, welcome. گزارشگرا شبیه گزارشگری فوتبال اناجی. Hello. این اونه میشه همون without We do not have the rights for English stream, so we have to stick Finnish. All good. Kuka määrittelee sen, että missä vaiheessa puhutaan englantia ja missä vaiheessa puhutaan suomea? Jos niitä niinku yhdistellä, vetää sille oikeesti vallan. I assume they're heavily cheering for الان هستیم حالا تا اوکی بشه دیگه. این الان خوش داره کجا میبینی؟ نمیدونم استریم کیو باز کرده. نمیدونم کدوم زبان رو باز کرده که داره. When the stream crashed. So G2 won the fucking round. Because we weren't there to cheer for NaVi. خب anyway حالا فعلا که همینجا رو نگاه میکنیم تا چند خود PGL درست بشه. مطمئناً خود نیکوس خود اونی سویچ میکنه. ایما موفق 3-3 میکنن روند کار رو. G2 امتیاز سوم رو هم گرفته توی اسکور بورد. هانتر خط اسکویکی نگه داشته موفق کار واندرفول رو تموم میکنه. درست شد. درست شد. Oh, with the back turn, Hunter, that is beautiful. باز خراب شد که آج این چه دروغیه. من به محض این که استریم PGL رو باز میکنم داون میشه چرا؟ So, gonna take the save. Right The under way their they very rolled the noses, R. Alexi. I can't even do it. Has to give this one over, has no choice. After the back and forth nature, the leak in towards main, it looked desperate from Nico as he steps out to try and deal with Imma, who's slipped. But they're in California. They're pretty American in that way. Hunter, that is beautiful work. Easier than that. Glorious. And difficulty for Alexi. He doesn't have the time to do anything spectacular here. Monacy's going looking. Calls it clear. Could be misinformation. He's going to give it a look in. Yeah, understandably so. Going to take the save. Right under their very noses, Alexi. هدف ما پر نمیشه داداش. این هدف پر شدنی نیست. ما پسریم. The leak in towards main. It looked desperate from Nico as he steps out to try and deal with Imma, who's slipped through the smokes. Understanding that was part of his responsibility. خب 4-2. حالا جاری اینور اومدیم حالا تکنیکال پاز گرفتن. ای بابا. There is not an empty seat in the house. Counter-Strike fans showing up en masse. As the first chapter of CS2 history is being penned before our very eyes. NaVi G2, our second semi-final of the day. The first bout equally entertaining. Just a quick little technical issue on our hands here, everybody.
Is everyone having fun? No, that doesn't sound like it. It definitely sounds like it. Wow. So many different flags as well in the crowd. I see you. People have traveled far across the globe to be here. Lithuanian representation, JL, kicking ass. Romanian flag just in front. Yep. Representing Ime, Ukraine in the house. I saw a dude with a Union Jack. Wow. Yeah. We exist. بلعید آجی یارو آبجو. Scottish flag, Turkish flag, Swiss. Everyone's very thirsty here, Alex. They are, aren't they? A little bit parched. Old fans, new fans. We've got the players who've been here نفوذیه دونا زن نکسا. started their career. And that blend, doing battle in CS2's first major, it's all you could ask for. France, Germany, Finland, everybody's here. حمید یه دونه پست گذاشته فرستاده. ببینید. So before I ask you, Chad, I'm going to ask the crowd. Ladies and gentlemen, عمویی که دارید می‌بینید بیرون استادیومه با دستبند بستنش اینجا. پشمام. نمیدونم چه غلطی کرده که با دستبند بستنش. سلام علیکم مرسی واسه دونیت. Oh, I wouldn't mind. We're going to get scrappy to get out of control. This game so far, a lot of these rounds, sure, there's been a couple of clashes. Rounds through, a few through. But it hasn't been a biffy brawl just yet. Now, Nuke still has plenty of time for us to get there. Only 6 rounds deep. 2411K خوبه، مانیتور خوبیه. نه خوب خیالت راحت بخرش. 2411K مانیتور خوبیه. داشتم من زدشو داشتم. فرقش با اینه که فقط فکر کنم این دیسپلی پورت داره، اون DVI بود. زد قدیمی تره، کی میشه مدل جدیده اون. ولی خوبه. خیلی راحت. مانیتور جوابیه. And this one's me. I'm being a bit selfish here. What about حامد ویلکن نیزاجی. You're hearing that? Yeah, but you said it with more conviction. You're hearing that? That's not really fair, is it? Pay attention. What about Cash? Oh dear. And you just whispered that? Yeah, I didn't want to let anyone hear my pronunciation. Okay. Okay. Damn. A community divided. Oh, more thirsty fans. 2411K مگه دیسپلی پورت نمیخوره؟ Skål. یه لوکی شد. Brazil flag, Portugal, France, Turkey. Man, I love it. Just so much the world represented here and in support of Counter-Strike. In a pretty tidy looking buy. Some upgrades of pistols. And one. The eco was tested. This time looks like they're coming with guns. Oh, that's scary. That support. کسی عربن انگار که نیستن. این The Molly forces an isolate Nexa and he's gone. Alexi steps up. He had the ball. 4-2 بود. ران چند بود رفت توی timeout. Honestly has to concede. Nico's down here again and he's already done work from this position. Has he got it? Alexi loses his head. It's Nico. Tap it in. On form. Two-man advantage. You see this is a little audacious. He is on the hunt. سیاوش مرسی واسه دونیتد، قربونت برم، ممنون و متشکر جیگری. خب بریم برای ادامه کار. راند هفتم رو شاید هستیم. ایمان تک به 4 یه فرگ میگیره، تک به 3 میره برای ریکاور کردن
C4 سعی داره پلنت هم بکنه، خطا باز شده، اوکسی داره میاد جلو، اجازه نمیده بمب رو هم پلنت بکنه و امتیاز بعدی به سود That's actually a huge denial. G2. There could have been a conversation about a buy with Galils or even something a little bit tastier with some Tech 9, some upgrades, and a decent amount of util to make a round work, especially on a map like Nuke. There still can be some upgrades now, but I don't think it'll come anywhere near as juicy. So a great little finish here from G2. Just denying that extra cash injection, and you can see exactly what that's reflected. If the bomb went down, we could have seen some Tech 9s, some smokes. Now they're still messing about in spawn, deciding who's got what. خب راند هشتم ایکو راند ناوی و کنترل مپ در دستان G2 دارک وایرس خیزش فرق. مرسی باز دونیت داداش، دمت گرم. Last time these two teams faced, Alex, the harder work was done from G2 within that first half. They managed 7 T-side rounds. It was the CT side where they struggled, and now they've already got 5. میریم راند هشتم. Earlier in the tournament. This is great scenes if we're discussing a third map of Ancient just around the corner. Smokes deployed, but all a bit of a ruse. G2. About 50 seconds left on the clock. Just need to batten down the hatches. Door opens. You're not going to blow that off, right? It can just be closed in your face. So Hunter, it's not on my watch. Honestly, here's some rumblings. The util delays them. He's got an angle around that. Bling bambling off the bumbly do. مانسی یه فرگ میگیره، یه فرگ دیگه. مانسی وای وای ایلیا is on fire. Great to see him flourish under the big light. Sure, it's against an extremely light buy, but still stylish. Look at the way he does this with the USP. Just pulls out the pistol. What's up? Straight between the eyes. Oh, beautiful shooting. And Orpa's supposed to be worried about pistols running at you, but not Monacy. He wasn't backing down from anything. No, sirree. He's fantastic in the openings yet again. 4-0 in the opening duels so far. 12 frags. The big apple and Snacks is hungry. He's got 1 kill already on the USP. Oh, Guardian, bye-bye! What in God's name is that from Snacks? Next is going to lose his head. Oh, dear. Oh, Monacy gets away. A good movement. احسان مرسی از دونیتت نوشته پر شدن هدفت صلوات. Just talking about his openings, well, one conceded against. مرسی جیگر طلا مرسی. JL trying to get himself out of lobby. Wary of all the angles, so great work from JL to avoid disaster, but it's all about NaVi down secret. The bomb on the back of Alexi. Hello زهاک. Anyway میریم برای راند نهم. ادوانتیج در دستان ناوی. بیتس در حال لرک کردن سمت آوتساید. مطمئن بشه کسی در حال لرک کردن نیست. بیت موفق تو گرفتن فرک هم از 3-3 میشه، اما روند کار JL خطا باز کرده. بقیه بازیکنان اونجا حضور دارن. تو ادامه کار هانتر نمیتونه شاتش رو لنز بکنه. مانسی تو موقعیت 8-3 قرار گرفته. اوه میاد بالا. مانسی تو ادامه کار الکسی کارش رو تموم میکنه. And JL's got to get some credit there. It felt like Monacy's frag had thrown some disarray into the ranks. نمیتونم یوزرتو بخونم ولی مرسی واسه 250,000 تومان دونیتت. سپاس از وقتی که میذاری قربونت برم. مرسی. نمیدونم یوزرتو چجوری باید بخونم. VHDH4 میتونم بخونم اشتباه بخونم. فرزانه VH فرزانه یعنی مرسی VH فرزانه برای دونیتت. ممنون، متشکر. مرسی از حمایت، مرسی از دونیت. ممنون، دمت گرم. بریم برای راند دهم. 6-3
ما بافر خوردیم. آره این دفعه ما بافر خوردیم. این دفعه او چه خبره؟ دمتون گرم. وحید فرزانه مرسی داداش، عشقی، دمت گرم، ممنون، متشکر. علی وایس عشقی مولکی، چاکرتم عشقی، فدا بشم، مرسی واسه دونیت دارک ویروس. ریزش فقر 2 مرسی، فقط چرا قربون دارم. موسیلند مرسی برای 50,000 تومان دونیت، دم همه تون گرم، مرسی از حمایتاتون، مشتی باشید. خب میریم برای راند دهم. 3-2 48 ثانیه زمان. هوکسی روتیت به سمت سینگل دور. الکسی بی و واندرفول در کنار هم. هوکسی قطع خودش رو نگه داشته. الکسی بی داره میاد جلو، بتونه هوکسی این فایت رو بگیره. بله موفق هم هست. واندرفول پشت دابل دور. دو بازیکن سمت ونس و واندرفولی که میره برای سیو کردن AWP و اجازه میدن G2 امتیاز هفتم رو از آن خودش بکنه. On track right now to have these teams trading map picks. Important timing, right? That really could have gotten out of control. And Nico then course correcting onto Bill. The previous and Hooksy committing to that duel, able to profit. Saved AWP, wonderful. He was exactly that on map 7-3 اختلافی که رفته بیشتر و بیشتر میشه بین G2 و ناوی. این راند هم که با جالبی نداره ناوی، احتمالاً امتیاز بعدی رو برای G2 خواهیم دید. نقطه مرسی واسه دونیت، خودش حقیقت بیشتر از اونی پیکسل ایناست. دمت گرم واسه انرژی قربونت برم عزیزم، مرسی، ممنون برای دونیت، متشکرم. هانتر موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. واندرفول اومده بود برای شیطنت، نمیتونه نیکو رو شکار بکنه. یک بار دیگه نیکو اثبات های مختلفی رو چک میکنه. حالا حمله آغاز میشه. نکسا سپری کنترل، فقط یک فرگ نصیبش شده. مانسی از راه میرسه، خیلی فست زد شاتشو، نتونست لنز بکنه اون شات رو. هانتر پشت سینگل دور خطو باز میکنه، دینای میکنه C4 رو، اما تریدش میکنن. واندرفول خطو نگه داشته، لک شات میزنه به مانسی. 2-3 نیکو موفق تو شکار واندرفول. ایما سعی داره فرار بکنه از اون اسپات، ببین میذاره در نیکو اجازه فرار کردن بهش نمیده. اسم استریو دیگه بچه نیایید، ممنون. آش پویا مرسی به خاطر 5555 تومن دونیت بود عزیزم، ممنون، متشکر. Denies the plan, causes chaos, opens the avenue for G2 to come down towards the site and respond. Yeah, there was definitely moments, wasn't there? Well handled. Final round of the half, 9-3 available for G2. NaVi looking to salvage things with a fourth to their name. Couple of Galils, AKs, door blown off. الکسی بی اگریسیو، هوکسی موفق، باز هم اوپنینگ فرانک در دستان G2. چه بازی داره میکنیم توی نوک G2. نیکو موفق، آنسی نمیتونه شاتش رو لنز بکنه. 3-5 ادوانتج رو ناوی از دست داده. Took all that space, now the drop is back. Situation, limited utility, plenty of time, but hard to break in. Another smoke over the squeaky door limits
the options to just waltz on out and hope to game out. Looks like it's forcing a reroute completely. Just hit the pause button, hit the brakes. Oh, he didn't clear it. Nice work from Nexa. Tucked in tight. Catches bit. In a 2v5 situation, will Wonderful find anything more? اون گیفت دونیتد مال 1 تومن هنوز کسی ریویلش نکرده. اکبر مرسی واسه دونیتد. محمد بکنم نجفی باشه اگه اشتباه کنم. NJF مرسی به خاطر 100,000 تومان دونیتد. عزیزم یاشار مرسی به خاطر 100,000 تومان فرهاد. عشقی فرهاد داداش بدخواهات و 3 نقطه ناوی برای گلدم ایشالله. مرسی واسه دونیتد یاشار. بزرگ مرسی برای 200,000 تومان دونیت. هاش دختر نیستی ولی آدم شریفی هستی، چاکرتم، لطف داری، مشتی باشی. مرسی هاش بیام. مرسی به خاطر 6666 تومان دونیت. دمت گرم. بهنام انجین مرسی به خاطر 50,000 تومان دونیت. دمت گرم دیگه، دستت درد نکنه دیگه، چاکرتونم بچه‌ها. مرسی مرسی مرسی. تلفون دم همتون گرم. ناروتو رو دیدم که گیفت دونیت هم همچین چیزیه. این هم قلب من برای همتون. مرسی همتون گرم برای این همه حمایت. خب میریم برای راند 13 هم پیستو راند دوم. بیتس به هر قیمتی شده یک فرگ میگیره قبل از اینکه بزنش. ایما خط پایین رو نگه داشته. هوکسی موفق فرگو میزنه، برمیگرده عقب. JL پشت آکواریوم. 4 نفر دارن میان روی بام سایت پایین. کسی هنوز چک نکرده خط JL رو. موفق هم از توی گرفتن فرگ. 3 بازیکن روی بام سایت. نکسا میره برای پلنت C4 پشت سینگل دور. بقیه بازیکنان پوزیشن گرفتن. JL کمی اگریسیو. واندرفول موفق تو گرفتن فرنک. کوکسی و مانسی موقعیت 2-3. اسموک سینگل دور رو پرتاب میکنه. اینور مانسی میاد برای کارسازی و کمک. ارکسی کارش رو تمام میکنه. دیفیوز داره انجام میشه. سعی داره دیفیوز رو دینای بکنه. بادی بلاک میدن. با نایف اومده جلو. JL نایف کرد کوکسی. آجی رو با نایف اومد. پشمان. هولی شیت. داریم مگه همچین چیزی. تومپل مرسی واسه دونیتد. عشق دلی فدا باشم قلب بده. متشکرم. تو مرسی به خاطر 7777 تومن دونیتد. دمتون گرم. ببین JL شاید باورتون نشه احتمال زیاد هدف اصلیش اصلا نایف نبوده ها، فقط میخواسته بلاک کنه که طرف C4 رو نزنه، ولی خب این لالونج نایف هم زد دیگه. هدف اصلی اون بلاک بادی بلاک بوده که طرف اون کسی که داره C4 رو دیفیوز میکنه نزنه. درخواست تاکتیکال تایمات دوم برای G2. نقطه مرسی واسه 20000 تومن دارین. بوس بهت ماچ به کلت. متشکرم. دایک وایرس مرسی برای 20 تومن دارید. مشتی شاکس دمتون گرم بچه ها، متشکر و ممنون. هنوز گیفت دونیت 1 میلیونی رو کسی ریویل نکرده. یه گیفت دونیت اونجا خوابیده هنوز ریویل نشده. خب راند 14 هم 9-4 الکسی بی خط سیکرت رو نگه داشته. دوبل کیل برای الکسی بی. IGL این تیم. مانسی ترید رو انجام میده. پوزیشن خوبی نداشت واندرفول، چقدر واید وایستاده بود اونجا سمت سیتی اوتساید. JL و ایمان در نزدیکی مین. خط رو نگه داشته مانسی. سیروس علی 4-3 میشه روند کار. پوش اگریسیو سمت هات. اکسا خطو نگه داشته، موفق هم هست. نفر بعدی JL به دنبال گرفتن فرنگ.
کار خودش رو انجام میده. Interesting lay of the land with 40 seconds left. It's Hooksy and Monacy, this unusual duo. آرفانان درایز مرسی برای 44444 تومن ماها روی مواد هستیم. رپتور رو میپرستیم. کوچیکتون کوچیکتونم دمت گرم مشتی. خب C4 رو پلنت میکنن 3-2 مانسی و هوکسی. چه تایمینگی اما به سودش نبود. بیت همونجا حضور داشت. موفق بازیکن ناوی تو گرفتن امتیاز بعدی. چرا ناراحتی؟ ملک هلو چطوری؟ ما خوشحالیم بله. تیما همه خوبن اومدن بالا ما خوشحالیم. مسی مرسی واسه دونیتت کمی ولی بالاخره هدفت پر میشه ایشالله. مرسی مسی قربونت برم دمت گرم. محمد رضا 2015 مرسی واسه سابسکرایبت به سیندی کلاب. خوش اومدی بیبی ممنون. طرفدار وایتالیتی بودی مگه؟ طرفدار اسپریت بودی فقط که thought they would try and get full AKs out or maybe even just try and get Monacy the AWP with how much of a devil he's been on that weapon. خب 9-5 not wanting to allow things to get too far. یه بار دیگه G2 فرصت بایی کردن داره با C4 که تونستن پلنت بکنن. الکسی بی 3 بازیکن پشت تره در مقابلش هستن. آیتما پرتاب میشه. بعد موقع آفگارد شد الکسی بی. نیکو از موقعیت استفاده میکنه و کارشو تموم میکنه. اینجا واندرفول سعی داره فرگ بزنه ناموفق. ایما او از راه رسیده. بی تیمر موفق. ایما جی ال خود ایما دابل کیل برای این بازیکن. آمار مانسی رو هم داره. مانسی و نیکو این بار 2-3. بام سایت بالا خالی. بام سایت بالا خالی. روتیشن انجام میشه به سمت بام سایت بالا. فکر میکنم آمار داشته باشن ولی اگه بخوان از تو ونس برن خیلی ریسک بزرگیه. ایما واندرفول و بیتس از 3 اثبات مختلف دارن میان جلو. واندرفول توی هات موفق. مانسی تک به 3 که خود واندرفول کارشو تموم میکنه. اجازه ادامه کار رو بهش نمیده و باز هم ناوی موفق توی گرفتن امتیاز. But they're operating at a man disadvantage. The way that NaVi are playing as a unit. See the flash come in from main. It allows the player to come at the vent. Sure, still gets caught by Monacy. But Wonderful doesn't overstep the mark either. He gets in a little slip position towards Hart. He's patrolling the site. Good team play. 9-6 اختلاف میرسه به 3 امتیاز. باز هم G2 بای هست. They're relentless. 2 AK مکتن 2 جلیل. I know it's T-side of Nuke and the AWP is not a necessity. الکسی بی به سرعت خط رد میکنه سمت سیکرت. 17 kills in total. We're going to have to take another moment of pause before we see him get it, but maybe G2 can break through. They've certainly come close, Chad. There's been windows of opportunity, but every time it's NaVi just slamming. Looks just going to molly secret, it looks like. Oh, it was considered. Maybe not. There's just going to be a smoke ball, so they want to cross straight into Alexi again. Surely they prepared for this. Surely they anticipated پرتاب شده. بار دیگر الکسی بی تو همون اسپات موفق. یه فرگ دیگه نیکو حرکت میکنه به سمت بام سایت. فرگ هم میگیره. واندرفول نیکو چه فرگی مهم میگرفت. اینور الکسی بی او هم ناموفق. بیتس ببینیم میتونه کارسی بکنه یا نه. خود بیتس مانسی میرسه برای سریت و حالا تک به تک جی ال در برابر مانسی. HP 77 در برابر HP 100. C4 دراپ شده سمت اوتساید. مانسی حواسش به بکش نیست و جیل موفق تو کلاچ تک به تک. 1 امتیاز دیگه برای ناوی. نیکو هر کاری از دستش برمی اومد انجام داد اما باز هم ناوی موفق بود توی گرفتن امتیاز. And catches Monacy with his back turned. These trades back and forth that look great for G2, but the difference in a round like this, the bomb doesn't go down. نیکو تو هوا ملق زده. G2 can justify another round with Galils, but again,
how many of these are you going to go for before you decide, hey, we need to get out that AWP? یه فست پوش به سمت بام سایت بالا خط رو رد کرده هوکسی روی بام سایت. ترید انجام میشه توسط الکسی بی هانتر. فرک‌های پیاپی واندرفول. نکسا دابل کیل بیت تنها تک به 3. چقدر فست این راندا، چقدر فست این راندا. آمار بیت رو هم دارن. But it's working. Well, they've just been throwing jabs after jabs, and it's been landing. But this could be the knockout blow as far as the finances are concerned. Take a quick look at the left-hand side of your screen. Bit has to hold on to this. Sure, they've been able to pick up these rounds, NaVi, but at what cost? G2, the stubbornness in the buys, they do break through. They do get themselves up to 10. You go from celebrating round win after round win, close. And G2, they're so stubborn with it. That's Nexa. He had a fantastic first map on Anubis, and the team wasn't able to follow through and get the win. And Nexa's brought in as this more supportive element of the team. He had a banger of a game alongside of Monacy. But right there, that's impact. Right in front of our screens. Huge work from Nexa. Bit should be able to drop across an M4. They'll be able to cobble together something. Was it a Famas? Either way, he's been able to buy up a rifle and get it into the hands. A shotgun for JL. A Deagle. اختلاف فرمی به 3 امتیاز. چه بای عجیبی داره ناوی. دیزرت 57 M4 فاماس و شاتگان در دستان JL. Yeah, but these are those rounds, Chad. These are those rounds where one misstep. نووای هایپر بیست. One missed shot. یه بریک. الکسی بی خطرناک. مولی خودش حالا استفاده میکنه. سعی میکنه کمی زمان بخره پشت اسماک. اگریسیو داره میره داخل. رفت تو؟ نه رفت تو مین. But across nonetheless. 4 بازیکن در کنار هم چسبیدن به هم داخل سیکرت. They completely gave lobby, hoping that no one would take it. Now that they've been able to get across without having to expend any extra utility, they have more than enough to be able to get towards this lower side with ease. روتیشن به سمت سیکرت رو بسته با لرکی که داره میکنه. کمتر از 60 ثانیه زمان. بیت کسی و اسپات نکرده. حرکت آغاز میکنم به سمت بام سایت پایین. کنترل بام سایت در دستان بازیکنان G2. شانس خودش تو اسموک امتحان میکنه بیت. نتیجه به همراه نداره. 5 به 5 کنترل بام سایت در دستان G2 و نیکو. The man with the Stockholm Major trophy by his name. امتیاز 11 هم رو خواهیم دید در دستان G2. ما پریدیم. نه پریدیم. If not, Nexa will. Oh yeah, he'll take down JL. درست نشد. بنازم بین هاستاجی. یه دروغی آخه این هاست. داداش استریم پی جی ال رو میدادید من لایو میشدم به مولا که کوالیتی بهتر میتونستم در اختیارتون قرار بدم. Where do you save? Look at what you're saving. Yeah, but lobby feels like the best option, but if they go towards yard, there's going to be a bit of a blender. Monacy's going to get this first contact. If not, Nexa will. Oh yeah, he'll take down JL. Down goes him at farming. حتی یوتیوبشون هم پرید. یوتیوبشون هم پرید این سری. کلن داونه. They know they can overwhelm him. Monacy's already ready for this.
second Navi paperilla timeout. 5 rundia CT-puolella Nukessa ei ole mahdoton tehtävä, mutta This language I can't. Vaikeeta se tulee olemaan ja tääkin rundi Sounds kinda boss 20 though. osta tulee olemaan aika nihkeä, kun ne rahat vaan resetattiin siinä yhdessä vaiheessa niin The coolest language, in my opinion, sound-wise. 250 ei oo ostanut vielä mitään. Turkish, I'm telling you bro, this one guy, El Rayen, is Victory holy. It sounds so boss. And then second, German. Katsomassa meininki. En minäkään, siellä on ilmeisesti Unbiased. دعوای داستانش خیلی طولانی نه تو یوتیوب گذاشتمش خیلی داستان English is amazing. خب 12-7 I'm too fried for this. I'm too fried for finish. Klassista suomalaista خر تو خریه دیگه سه نفر الان دارن تو یه استریم صحبت میکنن دیگه ساری دست ما نیست راند 20 12-7 جی تو یک امتیازی دیگه میخواد تا بازی رو بگیشونه به انشنس و مپ آخر Doesn't feel like the same game. تو اسموک پرتاب میشه اسموک های کراس الکسی بی ناموفق ما نیکو برخلاف جهت اسموک تونن حرکت بکنن بازیکن جی تو در کنار پانته Mielestäni meni kyllä äänillä Karageen XCB تغییر پوزیشن نیکو چوانتا پی جی ال رو هم شکار میکنن حالا همه چیز مهیاست باز هم نیکو دابل کیل برای این بازیکن 5-2 احتمال زیاد مپ سوم رو خواهیم دید توی این بازی Both teams have their problems with Ancient. No, correct me if I'm wrong. Wonderful. Wonderful sometimes put on a masterclass. Puts on a masterclass on Ancient. هیچ کاری ازش نمیبره نکسا خط رو نگه داشته و 13-7 نتیجه بازی توی مپ دوم به سود جی تو. Joo, me puhuttiin siitä etukäteen vähän, että on kyllä Ancientissa ollut vaikean näköistä tekemistä. Every game delivering. 27 pinnanen viimeisen So many stuff. No, mennään kummallekin joukkueelle vähän semmoiseen nihkeämpään karttaan, mutta no, tommonen lyhyt tauko tohon, kevyt resetti. Sitten kohti uusia pettymyksiä. What am I looking at? I don't see McDonald's. Ai, wo sad rap. Side one. Died and up alive. I play. Shut up, shut up. I kill Nauttikaa tästä mainoksesta muuten. Oi tuohon äkkiä. Oh my god, I'm gonna snap. Why is there a giant ad above? آجی عجب چیز گادیه استریمی که داره میبینه Mut Karikin kuultiin mitä siellä tapahtuu. Bro, can you? Oh my god. Mennään takaisin studioon tästä. Joo. Hei, Nigga konit siso nousan. On niin شبیه سوفور شهرداری Navilta vähän enemmän dataa saatavilla, mutta on aika synkkää näin niinku She's in the arena right now. Anat نمیتونیم بخندیم سیسو نگو What's popular? It's like خدای من این چه دروغیه الان که بازی تموم شده anyway Oh my god! Chris, the Wolf of Wall Street gets an ace! Bugs head مرسی واسه دونیت thank you for the donate سلام brother سلام brother سلام داداش hello brother مرسی واسه گفتم دونیت ساری مرسی واسه ساب ممنون برای ساب thanks for the sub برای مرسی متشکر نمیدونم کار دیشبیه باشه هنوز خبری نیومده نمیدونم ایدیا It looks like it's working, but it's not. Bro, I think I have so many viewers right now. My PC is lagging. Like.
Not even kidding. My dashboard is not loading, bro. What the fuck? I never had this before. All right. All right, boys, I want to quickly. I will do the give this zero unlike میکنم. It's a passion project. I have to. If you want to buy outside skins, I will only do it 60 seconds long. Start the time now, mods. If you want to buy outside skins for cash, skinbits.com. Oh my God! Chris, the Wolf of Wall Street gets it! I do it together with Zippo, with another guy from the skins community. We also have some business people on the side because I don't know. امیر عباس مرسی واسه ساده عزیزم خوش اومدی استیندی کلاب مرسی ممنون مرسی واسه سابسکرایب هایپ ترین رو افتاد $12% fee. We have 8% hype skin bubble, 50% fee. We have 8% fee. No buying fee either on skinbit.com. Skinbit.com if you want to buy some skins. You can literally list your skins and you don't have to send them to our... Viu o final do jogo? Vocês aí conseguiram ver pelo menos? YouTubeش دوردم Finde Teile für dein Do-it-yourself-Gefühl. Teile, die dein Budget nicht sprengen. از ساب سودی میگیری که ساب کنیم Und die zu dir هنوز نه همینجور داره جمع میشه. eBay, die größte Auswahl an Fahrzeugteilen und Zubehör. Stimmt der Vibe? Oder habe ich mich nur in die Profilbilder verliebt? Mach den Parship-Vibe-Check und find heraus... He was much better in those initial duels, and holding off outside, that was the recipe for success for NaVi to get back into the game, back in the elimination stage, was that outer yard period, and this time Nico's there to shut it down, opens up his ability to get down towards Secret. You added the fact that Hooks had a great game in the upper bomb site, lockdown defense in the second half was like, I mean, nothing really strategic. It's an economic battle that once G2 win it, the game's just over. Yeah, they just kept hammering the economy there off NaVi, but I also want to point out for Nico as well, like looking at the map when they lost Nuke the last time, he was playing just so very static, right? You're outside wall of smokes. He's going to be just holding to its secret, waiting for the action to come his direction. Here he was playing with a little bit of pizzazz. ساب یه سری ویژگی‌های دیگه داره که دونیت نداره. البته پولش سیو میشه ها. ولی هنوز نتونستم برش دارم. اکانتم فلگه. نمیتونم فعلا پولش همینجوری پولا داره سیو میشه اونور. ولی کلا مثلا اگه استریمر خارجی باشه نسبت به استریمر ساب واسش ارزش بیشتره. چون ساب این اجازه رو بهت میده که تویچ بیشتر بهت کمک میکنه بیشتر ریکامندت میکنه هرچی ساب بیشتر بگیری تویچ بیشتر کمکت میکنه شیک اکانت سنم I think at this point you're just like let the man frag and like the rest of us let's make the smart decisions let's make the tactical rotations the smart decisions to win the round and secure things behind the power that he's providing because he is on point today. I mean, this particular round, right? I mean, it doesn't look that impressive against just pistols, but you're the opera right there, and you're like, you know what, screw it. I'm just going to take these fights. I know I'm better than you. I'm just going to outfrag you. Pistol op doesn't really matter. So when this kid is hitting runway, yeah, you have a little bit of runway to work with it, and that's when you can be like, yo, this makes sense, go for it. And they broke them. They did. I will say we were watching it together and we saw the force buy and it didn't work. The Galils again, it didn't work and it didn't work again. I don't know if round 17 is ready, but it did have to start working. Yeah, I mean, that's the whole point of the thing, right? It's like if you keep doing that and it never works, it feels really awkward. But that's, eventually when you finally overcome the hump. And by the way, it was NaVi winning some clutches in these rounds as well to keep walk behind those smoke walls. Alexi B had the perfect trap set up in secret twice, getting 3 or 4 kills. Let's just blow up the upper bomb site, see what happens, and perfect utility to get them in. I just want to give a shout out to Nexum, man. Like we've been talking about, you know, Nico, we've been talking about Hunter in the first map, even though it was a long. In us even getting the overtime right there. And even over here, not the flashes of kills, so to speak. He's working with the pack, he's getting those kills, and just getting the job done. He's just getting everything done right there. Blue collar frags in those grimy situations. Yeah. I love the way you said that. It's not pretty, but it works. Yeah, that works. Such a magician with words. Is there anything we can say about that, NaVi, outside of the fact that obviously Alexi first, you know, he got in their heads a little bit in the beginning, and I thought it was actually going to be a repeat of the end we saw when they played that.
آخرش دستم strategy ran out, obviously. Well, this is why I thought this was kind of a little bit of a trap that NaVi stumbled into. It's always hard to beat a team in the same tournament twice on the same map, first of all. And even when you look back on that map where G2 was in such a strong position, up by like 4 or 5 rounds at one point, is like they actually like outplayed you for the most of that game. And yeah, some miraculous calling to get you back into it and come back. But this time G2 just say, nope, we shut them down. They started on the CT side as well, which is where they lost that other map. And I feel like even considering it is, you know, the map picked by NaVi right there, the fact that they weren't quite, I didn't see any variation from what they did on T side. It was pretty much almost a very similar thing with the smoke walls, hoping that, you know, the G2 are just going to be playing the CD side like they played the previous time. And Nico wasn't giving him any room. Exactly. He was investigating those smokes. He was challenging the edges. So if you're NaVi, like, why wouldn't you switch anything up? Why not some fast rounds? Because you won. There we go. You won the last game. That's why it's so difficult, because you look at it with a less critical eye, because you're like, we won the game. And it's G2 who goes back and say, okay, like, where's the extra 3% we can get? And this is Nico flanking down Secret. This is like the build up to how effective he was outside. When you handle those outside attacks, it allows him to come down and be a force on a flank. Even if they find a way to the lower bomb site, you have the entire map available to you to work whichever way you want. And I also love the fact that, like, on this outside this time around for Nico, he wasn't just, you know, playing towards Garage, just being very static, playing towards Secret, waiting for the play to come to him. Right there is a great example. A couple of times as well, just moving around with so much freedom, so much confidence, saying like, yo, even if I get caught off guard, I'm still going to get that kill. And in games like this, like these, in the semifinals of a major in front of a crowd, you can actually get away with plays like that. Yeah, and if it works, it's beautiful, because we've been having this question about Nico and CS2 for so long, right? And he's shown us glimpses of, yeah, of course I can still do it. But when you come off an Anubis where, you know, the clutches don't go your way, and finishing off the rounds don't go your way, this is so huge in terms of kind of going into the next map and now knowing, okay, I can at least trust in myself. Yeah, Hunter had a better game as well, which is where I'd point most of that kind of emotion to. Like, I think Nico is always going to kind of have a bounce back game, but Hunter was one I was like, all right, let's see if he can get that back, because that was very uncharacteristic of Hunter, some of the mistakes he made on Anubis. So good to see him have a better map, and hopefully now they're all ready to go and on point for the third map for Ancient. Let's hope so. I do think we still have a few rounds that we requested, Blah, or you don't want to talk about them? I don't want to talk. I want to talk about Ancient. This guy? I mean, this guy was great. Like, honestly, I mean, good. I mean, considering what we saw in Anubis, this could have been a 2-0 for G2, right? Yeah. So that's always going to be in the back of their minds. And now we're going to be coming to map number 3 here. And Ancient, listen, man, I don't know what you're going to be seeing on this map. It was G2 banning Inferno. We expected G2 to pick Inferno into this. I don't know why they haven't allowed it through. And Ancient is a map where G2 have just played 2 maps of Ancient this entire year. Both times against FaZe, one of which they won, one which they lost. And NaVi had a very rough time on it. They've won like, what, 2 out of 7 times. You're looking at me like I know. It's a pretty shitty map for both these 2 teams. Yeah, but I'm so excited. No, I think one cool thing about Ancient that I'm looking forward to is, again, like I've harped on this with G2 because I think it was such it just felt like such a defining factor of the way they played in the quarterfinals yesterday, is the aggression on like CT sides. If you're going to push down like things like B ramp on Ancient, pushing down mid with riflers, having Monacy in support, Nico and Hunter getting aggressive, Hooksy kind of leading the way, you can make this map really small. You can take away a lot of options for Alexi, who likes to play the map and likes to kind of work around the map and go to plan B and take option. Like, we see what he's getting before he decides where to direct his troops. But if you start denying access to that as G2, if you're in that mood, man, like, this map can feel very, very small. It's really going to come down, I feel like, you know, looking at Hunter, who's going to be playing towards mid on the CT side. You're going to be looking at Monacy with an AWP, next up early towards mid, just getting the B lane control early on, just kind of choking out the T side for NaVi. The Monacy point's good in it, because you can bring up Wonderful as well. This is another one of those maps where you should have the back and forth between the ops, the way we didn't get it on Nuke and the way that was so exciting on Anubis. We should have that on Ancient as well. Both sides going to have an AWPer. AWPers can find impact on both sides of the map. It's going to be more fireworks from the star players. What is it going to come down to for Alexi B in order to kind of activate what kind of a game plan and which roles will be the most important so that he can activate Wonderful, specifically on the fabric of Ancient? Well, I mean, the most important thing is going to be forcing back the aggression down mid and the aggression in like the B lane needs to be negated. You need to be able to force it back. You need to be able to wait out the smoke and take it in the mid round, or you need to be able to stop it right out of the gate. If you don't have that control, far less options. And you basically need to have a plan B and a plan C. You know, sometimes you have to throw caution to the winds and be like, yo, Im is feeling it, right? He's running through smokes for you right now. Set him up, take those fights, be risky. Just don't play too safe. You play too safe, too textbook, it's going to fall apart.
Yeah, they will, and I think too, like the op of Wonderful. I think if you can find a way to get out mid, if you're Lexi B and NaVi, if you can find a way, maybe busting open the smokes early on and getting out aggressively, whether you take it in the mid round, if you can get Wonderful posted up with an op in middle, he's sharp. He doesn't miss many shots. He's going to be able to hold angles. He's a good fundamental opper, and all of a sudden that gives you some space to work towards. He can actually rifle better than some of the players on the team, if you ask me, right? Oh God! No, honestly, not modesty though. Maybe not modesty, but that's a really cool thing with Wonderful. Even if the economy might not be really in a very healthy position, you don't have to work with. He can work with that back. He's able to really, work that AK-47 as well. So he has that piece alongside JL and Imma to make it work. And I think for JL, playing the extremities of these bomb sites on the T side, he plays it very, very smart as well. Yeah. I think one worrying thing if you're a G2, maybe not worrying, but I think one of the win conditions, I'll paint it that way for NaVi, is if you get them into like the calmer, like late round situations, like 45 seconds on the clock, 3-on-3s, and G2's having to like move around the map and find smart positions. That, and I think sometimes on Anubis, I noticed it certainly. Nuke not so much, although a couple times. I think sometimes that they don't really feel like they get in the greatest spots for like those sorts of like slower, cerebral situations to be able to kind of, find information and stay alive. I think sometimes they get caught out when the round slows down late, and if NaVi can get as many of those as possible, I think that's where they'll find the biggest advantage. Yeah, and in that regard, it will be the test because, it was very convincing on Nuke, so he didn't really have to be put in those uncomfortable positions specifically. It's very interesting, specifically if you also take the step outward, the way we started this whole matchup and how it comes down now to a third map where you have all these storylines converging, right? How impressive it would be out of Alexi B and that squad. And on the other side, how much pressure there still is on G2 because they feel like this is their chance. Well, you got FaZe and you got Neo waiting in the grand final, and you got Taz standing behind G2. And I feel like I might just be making this up in my brain because I like the old the Taz and Neo VP squad. But I feel like I'm starting to see a little bit of influence. Like some of these rounds have been like very much like the old VP squad, where it's like we're going to break into this bomb site, we're going to focus on trading, we're going to keep moving forward, and we're just going to brawl for some of these sites. And I'm seeing that more and more. I'm feeling more Taz of an influence there. I feel like for the side of FaZe, it's a little bit more carry. Oh sure, no, I was speaking about G2 and Taz. Oh yeah, G2 and Taz 100%. Like I feel like it could seem like you're really firing them up. They're just giving them confidence. And I just want to harken back to what you mentioned when it comes to pressure as well. I'm looking at the CT side especially on Ancient, and I'm looking at the IGF. For Alexi B, he's actually had a pretty solid game so far, but he has struggled individually, so to speak. And on the B bomb side especially, he's going to be playing towards that cave position primarily. He's going to have JL, which was a great anchor on the B bomb side. But I feel like he could potentially be a target for the side of G2. I'm looking at Munisi with the AWP, having the right spot, just running into cave, trying to take him down. So, if there was ever a time for him to kind of step up a little bit more in the fragging department on the CT side, this could be the map here. Yeah, and I mean, look, I think a lot of this map is going to come down to the impact on like the opening engagements. We know Monesi is going to be on point. Being prepped. Yeah, he really is. That's the real idea. Take me to a major finals, baby. Come on. Get me in. I need you. But you need a good performance out of Nico again, especially with the rifle on the openings. I think hopefully with the way that he's been playing in this series, you can rely on Nexa, and you can be very confident that he's going to be there as well on this map, because he plays a very important role on this map, and he plays a role on this map that JKS was very, very good at, was anchoring that A-bomb site. So you're feeling like we're going to see this one-to-one comparison on a big stage. Is that what you're setting us up for? In my mind, that's what I'm looking at, because I love JKS in this bomb site. Like, I think this comes into maybe part of the reason why they made that change. He's not always going to be the guy like pushing and making some crazy proactive flank. But man, when he sits back in that bomb site, he's good for two, and Nexa's got to step up and live up to that height. And no other place than the final map, the semifinals of a major, right? Like to put up a shut up. But I think I've seen some pretty good stuff from Nexa overall. It's just that I haven't seen enough on Ancient. It's such an unknown quantity for me. Just 2 maps over the course of the past 3 months. There's not enough data for me to work with. So it is a question mark. Yeah, it definitely is. As they go into the huddle and we think about what is at stake here, Nico with the head down, listening exactly to his coach. Maybe it is what you're saying, Moses. It is get that spirit in you, the way that I used to play. Just get it done yourself. Kick the door down. It's hype up the boys. It's don't think about the mistakes. Keep working forward. Keep communicating. Make sure you're taking every fight. Make sure you're swinging with confidence in every single battle. Don't give up a single inch, and let's go get this grand final. And it's so contrasting if you look at Blade, for example. It's much more cerebral, so to speak. He's like, all right, boys, this is the game plan. This is your stack of notes to work with. And on the other side, Taz like, listen, guys. Play with the balls. But I mean, it's cool because you get
to see that. You get to see that disparity in the way they play the game. Like NaVi do want to play the kind of more tactical, slow-paced, methodical style, and G2 are just like, we got some mad fraggers on this team. We're trading our way in. We're going to see when the dust settles what we've got going on, and we're going to make a decision from there. Indeed, and for the side of Alexis squad, of course, Emma thinking, I made it to the final last year, and a lot is going to come down to me to see if I can hold my own, if I can bring myself there again and my squad. Same for JL, who fell at the semifinals back in Paris, who wants to show that he's got more in the tank. There's so much between it, so I'm going to ask you to call it. Who takes it and why? Oh, I think G2 takes this. I think that win they had a Nuke right there was so emphatic. It was so in-your-face Counter-Strike as well. And considering, and this is where I'm going to give a little bit of, I'm going to take away a little bit of doubt away from Huxley. Okay. The fact that they actually banned Inferno makes me want to believe that they have something stored for us here on Ancient. Because I don't think NaVi was expecting this map to come out as a decider. You're really reaching to bet on it. I'm reaching. Okay, I'll make it simpler. Want to see with the AWP, that's why they're going to win this. Yeah, that's fair. I'm taking G2. I had him before the series. I'm not going away from him yet. I mean, Modesty is going to be here, and I'm ready to see some fireworks out of Nico as well. You're sticking with your guns. Let's hope they do as well and give us an absolute show on Ancient for a chance to play FaZe tomorrow in the most beautiful arena I have ever seen. Will it be G2 or will it be NaVi? That's the question, Copenhagen. F, you just asked you a question. Will it be G2? سیمپل اومد یه لفظ اومد کوری خون G2 مپو گرفت. اومد گفتش که نمیدونم چرا نوک پیک کردن. نوکو برد G2. خب با نام و یاد خدا میریم برای آخرین مپ سمای فاینال. برنده این مپ صعود خواهد کرد به گرند فاینال و در برابر فیز برای مقام قهرمانی میجر خواهد جنگید. بریم برای پیستول راند. ناوی سمت سیتی، G2 سمت ترور. CT smoke will hold them at bay, but that's not where they're going. They're coming for you, JL, on the edge of the smoke. He tries to hit. کلا مسیر رو عوض کرده. مانسی اومده رو بام سایت. واندرفول نمیتونه شاتو لند بکنه. مانسی دابل کیل برای بازیکن. 2-4. Monesi, he's got a goal in mind and it starts tomorrow. Can he get there? الکسی بی از اسموک خودش استفاده میکنه. یک فلش هم چاشنی کار قرار میده. در کنارش بیت رو داره که آهسته آهسته داره میاد جلو. اسپاس میکنه نیکو رو. حالا باید دید الکسی بی آیا میتونه کاری ازش ببره یا نه. او هم موفق. دو بازیکن خطا رو باز کردن. مانسی تیم کیل زده اونجا. الکسی بی نمیتونه شاتو لند بکنه. دیفیوز کیت هم نداره. یه لحظه اسپاس میکنه مانسی اما نمیتونه دیگه کاری ازش ببره. مانسی اینجا مانسی 360 میپره بیرون میزنه. پشما این چه دروغی بود. 360 یورو. نگاه کن پشمام. هولی شیت. 600 کی پوینت هم وسطه. یا اول فاز. لایر مرسی واسه 20000 تومن دونیت. ممنون متشکر ارادت. مرسی. Unknown territory. بیت. Unknown quantities. مانسی رو نگه داشته. مولی اومد. مانسی موفق. چه مولی اومد. مولی از کجا دادن؟ اونجا مولی شد. پشمام. الویچر راند دوم ادوانتج در دستان G2. مولی رو من ندیده بودم تا حالا. G2 چه چیزهایی داره رو میکنه. یه مولی دیگه سمت وسط. واندرفول موفق. ایما یه فرگ دیگه. دابل پیک نیکو. دابل کیل برای این بازیکن و امتیاز دوم به سود G2. Look at the mood in the G2 camp. Yeah, well, after Monesi putting on a full show just to start us off, I'm sure that's definitely going to get the morale an all-time high.
Now this is the type of map where NaVi would have had to put an awful lot of work into. They've had some wobbles on this in the past. They've been quite critical of their approach, especially on the CT side. They've been missing double mid mollies, missing spawn smokes. The util has never really been on point. Let's hope that they've been able to fix that, and well, there you go, out the gates immediately, and the deep elbow molly lands. So that's a great start as far as basic map control is concerned. اوکسی میره برای یه والبنگ، چیزی نصیبش نمیشه. 5 M4 ایوان اگریسیو بازی میکنه یا نه؟ JL اسپات میکنه اونجا نیکو رو، آیتم ها پرتاب میشه. نیکو یه سوینگ، یه وان تاپ تر و تمیز. JL یه ترید، اما مانسی اونجا حضور داره، ادوانتیج رو برمیگردونه با گرفتن دوباره فلگ. الکسی بی داره میاد جلو، هوکسی شاتو میخوره اما موفق از توی فاد. 4-2 میشه روند کار به نفع G2. نکسا بلنت بوم توسط این بازیکن ایما واندرفول تو موقعیت 2-4 قرار گرفتن. فینال فرداست. They need to find a way to hold on to these two rifles. There's no way they can contest a round like this with the bomb already so far gone. The Hunters passed them. These rifles with the loss bonus, we can have the discussion about the buy into the next. But as they head around the world, their backs are turned. اوکسی عجب فرکی زد با همون HP. آمار ایما رو هم دارن. He should have it. He should have it. هانتر توی فلنک، ایما تغییر پوزیشن به سمت وسط. هانتر شانس اینو داره که بزنتش، اما آخرین لحظه صدا پا رو داد و ایما خطش رو برگردون. 3-0 نتیجه بازی به سود G2. And how tumultuous of a time have they been having on Ancient? Is this surely in the back of their heads, if your recent affairs have not been going well, you realize a grand final is at stake on a map that you're already wobbly on. Yeah, this is the issue, right? 3 losses on the trot, sure, to big names. مانسی احتمالا MVP میجر میشه اگر مخصوصا قهرمان بشه. For G2, we've only seen them play it twice in recent history, and one of them was a win over FaZe as they ran through the RMRs as a 3-0. اگریسیو. Oh my gosh, این دو مولی گرفتار شده. شانس آورد یه گپ کوچولوی اون وسط پیدا کرد، رفت قایم شد. الکسی بی معلوم نیست داره چی کار میکنه. الکسی هوکسی JL تریپل کیل برای این بازیکن. JL یا ابوالفضل هانتر و هوکسی. یه فلش دیپ. JL میاد برای ریکاور کردن رایفل. C4 هم در نزدیکی بازیکن دراپ شده. هانتر موفق. JL اگریسیو بیشتر. JL ببینیم میتونه ایس بکنه یا نه، و ایس برای JL. ایس برای JL. چه امیدی میتونه بده این ران به ناوی. فقط کافی از فرصت استفاده کنن و همین جوری برن بالا. You think, okay, the second is ridiculous and the third is absurd. Finds the gap onto Hootsy. Oh, call a timeout. آجلی گل ساقول خیلی مخلصیم. مرسی واسه دونیت مشتی، فدا بشم. ماچ به کلت. خب نخستین امتیاز سمت سیتی ساید برای ناوی توسط JL با ایس این بازیکن ثبت شده. He's only gone and done the impossible. This is where JL feels like he's made a bit of his name on a map like this. Once upon a time, donning that Apex jersey. Yeah, he is the Apex Predator. Top of the food chain. Here on Ancient. سمت هیون کمی اگریسیو. این چک میکنه البو رو یا خیر. خطا رد کردن 4 بازیکن به سمت دونات. سرعت بالا. ایما خط دونات رو نگه داشته با جامپ خطا رو سعی دارن رد بکنن. ایما دابل کیل برای این بازیکن. هانتر تریدو انجام میده. بیت نمیتونه پوزیشن خوبی رو حفظ بکنه و کارش رو تمام میکنن. 3-3 میشه روند راند. نکسا روی بامساد الکسی بی توی فلنک. 3 بازیکن جدا از هم. نکسا هانتر و هوکسی خط رو نگه داشتن. واندرفول یکی از فلک ها رو برمیگردونه. هانتر و هوکسی آمار هانتر رو دارن. JL
خطرناک. تایم داره سپری میشه. الکسی بی هوکسی یه فرک هم میزنه. جی ال اجازه ادامه کارو نمیده. میان برای دیفیوز. ببینیم میتونه دیفیوز بکنن. این اتفاق میفته. امتیاز دوم برای ناوی. اشکان مرسی واسه 20000 تومان فردوسی پول کانتر. هدف زود پر بشه کامل. مرسی فرهاد جان، مرسی ممنون برای دونیت. چون اسپری میزنم یه لحظه چون داخل بینیمه. One stray bullet, it's a different story. Great from Imma on the double, right? A multi-kill necessary. It got cleared out for free. And then Hunter has no space, nowhere to go. It wasn't even the flank that dealt with Nexa, which is the concerning part. And JL finding fine form. Seriously. Has had a strong tournament. The pride of Lithuania. Unbelievable scenes. Round 6. What's in store for us here? It's Deagles. It's something that we know can do damage. A prime example. Given just earlier, now it's Nico's turn. His signature Deagle Blaze. Can he set this arena on fire? میاد جلو. JL موفق. He's found some confidence and plays a very شاکرم important اشکان. position فدا on the بشم. map, right? There's going to be a lot of aim map duels. Nico's just going to want to play behind mollies, taking those taps. اگریسیو. هوکسی در مقابلش هست. به سرعت برمیگرده عقب. الکسی بی واسه هم سمت هیون. ایما قتل برو نگه داشته. دو بازیکن در مقابلش هستن. هانتر و نکسا. You talk about MR12, about those rounds. The same thing happening on Anubis at times. Certainly not in the same way. JL is coming to Ancient. حتی باز میشه. دو بازیکن همزمان و ایما موفق. تریپل کیل برای این بازیکن. امتیاز بعدی باز هم به سود ناوی. Five individuals against the light investment of G2. Do you get a سرم درد نمی‌کنی. just to collect yourself if you're G2 because اسپری برای so بیبی so confidently. میزنی میدی بالا. استیف قشنگ. او که میدی بالا قشنگ تا وسط مرز سر آدم میسوزه. Honestly, into the AWP, it's just been a conversation of this evening. Even wonderful locking horns. This is very راند هفتم. 3 نتیجه بازی برابر. مانسی روی AWP. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت A خالی از سکنه. واندرفول. ببینیم به موقع میرسه اونجا یا خیر. پرتاب فلش. حال خط رو واندرفول باز میکنه. موفق هم هست. واندرفول تو ادامه کار. آیتم ها پرتاب شده. مجبور میشه پذیرتر بازی بکنه. یه هدشات دیگه. هوکسی سرشو میزنه و قطع میکنه اونجا. الکسی بی موفق توی دوئل. سیفور رو هم دینای میکنه. بیت هانتر تک به 5 و ایما برای چون تمام میکنه و حالا ناوی موفق توی گرفتن ادوانتیج. اسپری سفیده. JL's inspired the back into Peloti this. comics. It's a round he's not going to forget, especially if they pick up this map. Anubis 16-13 Nuke, their map choice, falling against them 13-7. Now they've taken the smallest of leads. One man. But that should grow. Oh, look at this. It's a triple nade purchase. Sure. Heading over towards B. So I guess they're likely to lob this over towards long. I think they're looking for JL. Yeah, lob it towards long. See if you're able to get any damage done. Nobody home. دونیت به سمت لانگ. Down the gurgler. اما نمیان داخل. الکسی بی پشت اسموک هیون. واندرفول از راه رسیده اسپاس میکنه مانسی رو اما نمیتونه شاتشو لنز بکنه. JL هم اونجا حضور داره. یه نید دیپ کمی دمیج میخوره مانسی. یه نید دیگه. این یکی نید خیلی خوب بود. مانسی سعی داره برگ بزنه. موفق نیست. JL دابل کیل برای این بازیکن. 5-3 میکنه روند کار رو. الکسی بی Hook's not gonna check. A freebie for Alexi. Oh, Nexa yet to get off the mark. He'd love to just grab one of these. Slow down. Well, I was gonna say slow این هم از down. فرگ آخر. فلالس ویکتوری. دمیج نخورد ناوی توی این راند. فلالس ویکتوری خیلی کم پیش میاد توی میجر. درخواست اولین تاکتیکال تایم اوت برای G2. When the stakes are high, when the pressure is high, he has the capacity to ascend. A new level of focus, hyper focus. And he's in hot pursuit now.
همه منتظرن دوربین بیاد روشون آبجو رو نفس برن بالا. کل تالنت اروپایی ها همینان. اگه مردی کوکاکولا رو نفس برو بالا. Nothing to take into the next round. G2 need to start establishing themselves as far as the rifle rounds are concerned. They have everything they want and more. آره فری از مهرداد درگیری کار زندگیشه. استریم دیگه نمیکنه. من شاید بودم دیدمش اتفاقا. A little bit harder for the AWP to function on a map like Ancient. 5-3 آیتم های پیاپی سمت وسط ایما اگریسیو دیپ بیشتر ریسک نمی کنه. میجر 4 سال یه باره سالی 2 باره تقریبا بین هر 6 ماه تا هر 9 ماه یک بار. Causes questions for NaVi, and that nade lands on the dome of Wonderful, chipped on down to 71. Clear now, flash forward. فلاش دیپ واندرفول. Just parking the bus. وقتی جابجا میکنه مانسی هم اونور اسنایپ در دستان خودش داره. تریکای مانسی. The first 55. ایرانی عرق سگی الزبیرو. واندرفول موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. JL کمی اگریسیو برای گارن اکسا رو دیده میاد برای پیک. فکر کنم صدای پای مانسی هم شنیده باشه. بیت میشه مانسی. واندرفول خطشو نگه داشته بود. خود واندرفول تو ادامه کار JL اسنایپو بر میداره و کارسازی میکنه. جلال فقط مسعود مکس سلام میرسونه. داشت که من میشسته چاکریم آقا مسعود. چاکر آزدجاد خیلی مخلصیم. خوش اومدید بچه. They can't get going. No, they have been absolutely stunted. Literally just 1 kill in 4 rounds of play. Well, they're trying to get some pace into the mix, perhaps. The standard NaVi 6 G2 3. Smoke cave, smoke red, extinguished lane. This is really tough for Hooks to be able to call around because you're not doing any damage, not doing any dents, it's not that you're getting into the rounds, you're not getting the bomb down. Well, this has to change now. JL دابل کیل برای این بازیکن. بیت همونجا حضور داره. بیش از یک فرق نصیبش نمیشه. تریدش رو انجام میدن. 6 گلوله. JL حالا سویش میکنه روی دیزر. چه کلکلی بازی میکنه JL و الکسی بی او همونجا آماده است. صد قدرتمند ناوی روی بام سایت بی. The ace with the deagle happens, and then just the sheer lack of kills, the sheer lack of impact from anybody on G2 since. Oh my goodness. They've lost any momentum they were running with. It's 7 rounds already for NaVi. This is a map that they've struggled with in the past. They're on a 3-map losing streak. نکسا ایجنت شد. اجازه بدید بررسی مداخله نهایی ممن بیارم. بله ایجنتی رو رد هم کرده. 0-8 توی سمی فاینال. نکسا پرفورمنس قابل توجهی رو به نظر میرسی از خودش نشون داده. سیمپل چرا احتمالا بعد میجر برمیگرده. JL آماده بود. پشمام نیکو اومد که هیرو پلی بره اما JL پانیش میکنه این بازیکن رو برای این پوش بی پروا. الکسی بی فرار میکنه از اون اسپات. اسموک فید شده. یک فلش بیت حتی جابجا میکنه. مانسی دوباره برمیگرده و قتلانگ رو نگه میداره. هانتر اون جلو هست. موفق به گرفتن فرک هم میشه. میاد جلوتر. خط ساید رو نگه داشته. کار JL رو هم تمام میکنه. خود هانتر 4 میکنه رونده بازی رو. کوواچ نیما میره برای ارسال مولی و همکاری دستش نمیبره. نکسا فرگو گرفت. صفرش باز میشه. این پلیر سیاه چرده. واندرفول آنلاکی سمت وسط. واندرفول اسنایپر دراپ کرد. داونگرید به دیکی که باز هم هانتر موفق. چه عجب یه چیزی هم هانتر دیدیم. Desperate, running through the smoke, thinks he's exploiting JL, can't get anything done, but Hunter steps up. 4 is workable, 5 is great. He has redeemed himself in a step in the right direction there. That is a beautiful sequence out of Hunter. He's given them something
something just to stem the bleed. They were hemorrhaging rounds. It was astonishing just to see those 4 rounds in a row where we're talking hardly any kills for G2. Yeah, but that was just the echoes. You said the echoes would come of JL's ace. 7-4 Took them this long to get back on their feet. بینستینی که ناوی شکسته میشه توی راند 11 و حالا آخرین راند نیمه اول مپ سوم رو شاهد هستیم. ارتام آیتمای پیاپی سمت وسط. ایما موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. الکسی بی اونجا حضور داره. یه فرگ دیگه برای این بازیکن. 3-5 اشتباهی انجام داد هانتر تو اسموک اومد بیرون. نیکو میشه دابل دور. اسموک هم پرتاب شده. JL موفق توی این دوئل. 6 feet deep. And this is pistol conversions and what should have been a certainty on the fourth. مپ تا حدودی CTR. Who knows what could have become of this half. شابله کاچ. شابله زدم میاد دیسکورد. بله. شما رو از داریم دیگه لحظه سایه رو دید سایه رو زد. داره میاد جلو. مانسی خیلی ریسکی بازی کرد. 1-6 خط باز کرد قشنگ. ایما هم موفق و 8-4 نتیجه بازی توی نیمه اول به سود ناوی. Both teams came into this final with 3 players. Been to the grand final of a major before. NaVi, the only ones with a player to win it. And that was big. Imma with Gamer Legion falling to Vitality in Paris last year. And well, all those years ago, Alexi B's rise to fame with Ents. It's been a long time. 2019. It's been a hot minute. 5 years chasing that same high. And think about all the different rosters that he's done it with. Yeah. He has been through the ringer as Alexi B. And I'm not going to lie, I don't think many people had NaVi at the tip of the tongue of hot prospects for a deep run in the playoffs. They had to beat Payne just to get through to the playoffs. And I know Payne played some great Counter-Strike, but it wasn't like it was one of the top names. It did look shaky. Just a handful of rounds away now from locking themselves in. Hot mid-smoke. There has never been a more important pistol for G2. Flash of the ready from Bit. داریا اینا توی تیم والورانت الکتدن. میریم برای راند 13 و 20 راند دوم مپ سوم. شادو توی CS2 حتما باید های باشه. حتما تمام بازیکن‌ها شادوشون های. شادو خیلی مهمه توی CS2. جزء کانفیگای 100% همه بازیکن‌هاست. هانتر اثبات کرده اونجا ایما رو. هیچ کم حواسش به اون سمت نیست. هانتر داره میاد جلو. موفق. هانتر دابل کیل برای این بازیکن. خوب از موقعیتش استفاده کرد. هانتا کمی اینونتوری دارن. 1 دقیقه زمان. هوسی برمیگرده عقب به سمت شورت. کمی پسیو تر. هنوز هم به نظر پلن حمله بام سایت بی رو مد نظر دارن. JL آماده برای پرتاب اسموک. آماده برای پرتاب فلش. الکسی بی میاد روی بام سایت. 2 بازیکن سمت لانک هستن. یه فلش خیلی به موقع. C4 پلنت شد. تک به 4. JL سوینگ وحشتناک بازیکن G2 اما مانسی اجازه ادامه کار رو نمیده به JL. استراتژی ها روشونه. علنا جزوه است. اصلا معلوم نیست سیمپل برگرده تو ناوی. Take a look, those kills have been able to guarantee him an AK-47. No head armor behind it. He's actually dropped 20 تا فرگ زده. 23 تا فرگ زده. اینور مانسی یه دونه فرگ زده. چیز میگم مانسی نکسا یه دونه فرگ زده. Okay, early space available here, man. You talk about making these plays on the big stage. ایما سمت وسط فورس کردن بازیکن ناوی. JL موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ.
for the 21st time. ایما از جهت مخالف میاد برای چک کردن خط کیف. He's had carry performances in this major so far, but this one اثبات میکنه اونجا نکسا رو، اما نکسا به نظر اثباتش کرده بود. But disadvantage to operate with now for G2. Bomb over towards A main, but they've rotated heavily. Monacy, the weight of the round is on your shoulders. مانسی برمیگرده روی بام سایت. سه بازیکن در مقابلش هستن. حالا خطا رو باز میکنن. مانسی توی هدشات انگل واندرفول موفق، چه هدشات تر و تمیزی رو لنز میکنه. ایما سمت ردروم از راه رسیده، موفق ایما. نکسا و نیکو تو موقعیت 2-5 قرار گرفتن و امتیاز در چنگال ناوی. از وضعیت چیزی نبود، ولی انیوی سیمپل برگرده یه ماهی شاید تعطیل باشه حداقل. نمی‌کنم بتونه خوب بازی کنه اوایلش، چون خیلی مدت زیادی دور بوده از تورنمنت ها. این گیم هم زیاد بازی نکرده، تجربه بازی کردن تورنمنت های CS2 رو نداره. میتونه را بیفته ولی کار داره، طول میکشه. But that'll be that. 9-5. The GOAT steps down. Cloud9 needs Monacy. And yet here they are. True. Yes, sniper میخواد. With G2 up against the ropes, battered and bruised. The third map semi-final of the major. Nico once again finds himself tantalizingly close. درخواست تاکتیکال تایموت دوم برای G2 Sports گرفته شده. And NaVi, a name he won't soon forget. میخوان مومنتوم رو از ناوی بگیرن. فرگ واندرفول از همه فرگ‌ها مهمتر بود توی راند قبلی. تک نفر رو سایت بود، زد باز شد سایت. M4 هم داشتن، نمیزدن اون دوتا فکر کنم پیستول بودن، اصلا نمیتونستن بزنن. آره دوتا تک 9 بودن، یارو با گلیل زد. بعد دیگه آیتم ها رو انداختن، اصلا نرسیدن اونو به سایت. باز هم سمت وسط موفق نکسا. چی؟ نکسا فرگ زد؟ آخر و زمان نکسا 4-4. توکسی ناموفق. باز هم واندرفول. یک هانت به جای دیگه برای این بازیکن. هانتر تک اسموک در دستان این بازیکن استفاده میکنه، خطرناک. آمار رو دارن، کمی دمج میخوره واندرفول. یه ذره زمان میخره اما کافی نیست. تنهاست هنوز روی ایمام سایت، هرچند بازیکن ناوی داره برمیگردن. ایماس آره داخل رد روم. نیکو ببینیم چکش میکنه یا نه. نیکو آپگرید به AK. توی جامپش میکنم اسپات نکرد وسط کسیو. دشن انجام شده به سمت مام سایت A. نکسا اینجا حضور داره. MP9 به 10 هست. چه MP9 هم داره؟ Alexi B میره برای پلن. صدا رو گرفته نکسا، حتی نگه داشته. واندرفول اسپات هم کرده، موفق. واندرفول بیت صدا پا رو فکر کنم گرفته. الان که هانتر رو هم اسپات کرد، کلا میدونن به چه سمتی دارن فرار میکنن برای سیو کردن. هانت داره انجام میشه ولی کمی سرعتش پایینه سمت ناوی. نیکو اون نیکو نیاز داره اینه که رو سیو کنه، نیاز داره. فکر کنم هانتر داره میره سمت اون ور که اون پشت A پشت B کدوم شد به اون سایت AK افتاده بود. بله همه کنم برم اون بگیره. نرفته نرفتن. حتی باز میشه موفق توی دفاع. اوه AK رو گرفت. فکر کنم جلیل سیف کرد. آره جلیل سیف. AK واسش رو گرفتن. Players reflecting upon their careers, and the main sticking point
نگر میداره یعنی تقریبا چیکوفسکی او اصلا پول نداره باید نگر داره. G2 وضعیت اکونومیک خراب 10-5 نتیجه بازی به سود ناوی. یوزه رو فردا فکر کنم ساعت 9:30 ایما فکر کنم 2 بازیکن رو اثبات کرد توی کی اسمالی خودش استفاده میکنه میاد برای پری فایر. NaVi a silver platter 4 and 11th. هانتر با 5-7 یه چیز شگفت انگیز میبینیم یا نه؟ هانتر بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه. خطرناک بود. JL دمیجی هم میزنه به نیکو، آمارش رو داره. رقص پا نیکو موفق تر. مانسی سمت وسط ایما شکارش میکنه و نیکو آپگرید به AK. ایما سریع تغییر جهت میده به سمت تیسپان. نیکو چه پوزیشنی اتخاذ کرده توی اون اسموک. کلور نیکو در تلاش برای سیو کردن ایکی فایر سرپنس. حرکت ها آغاز میشه. ایکی رو هم پس میگیرن 11-5 نتیجه بازی به سود ناوی. بچه ها بازی تموم شد. هر موقع شاید الان جیتو کامبک کنه. گیووی بعدش انجام میشه. باشید جای نرید. I don't know how you bring your way back into this. As I said, it's going to have to be تاکتیکال تایموت سوم برای G2. Alexi continues on the march of this streak against G2. For whatever reason, he's able to outbrain Hooksy and the boys time and time again. And Ancient thought that could be the difference maker. It started. And that's the way it looked, but right now it's a completely different story. و حالا میشه گفت آخرین تلاش جیتوه تو این راند. اگه نگیرن بعید راند بعدی هم بتونن بگیرن چون دیگه اسنایپ نمیتونن وارد بازی بکنن. مانسی آپگرید به ایدالپی در کنار 4 M4 A1 و 5 AK47. ایما خیلی آهسته. مانسی سمت دونات اگریسیو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. ایلیا مانسی بیشتر میخواد. JL اگریسیو سعی داره خطا رد بکنه. نیکو آماده هست. نیکو موفق. هانتر چه دید؟ هانتر با کی فایت کرد اینقدر دمش خورد؟ The conversation that this is not done. چارج میکنه تو اسم. موفق. Alexi slipping into a wide open bomb site. They're over rotating off. بیکی داره میاد روی بام سایت ای نکسا. دارن گمبل استک میکنن رو بام سایت. بی روتیشن داره انجام میشه به سمت بام سایت ای. 2 تا مولی هم دارن بازیکنان ناوی. بیتس پسیو مولی پرتاب میشه. روتیشن حالا انجام میشه به سمت بام سایت ای. پوزیشن بیت و تایمینگش خیلی مهمه توی این راند. صدا پاها رو گرفته. حالا حرکت خودش آغاز میکنه. بیتس داره میاد جلو. حالا خطا باز میکنه. بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه. مولیو پرتاب میکنه. چه سنتی بازی کرد. تایم ندارن زیاد. ببینیم میتونن دیفیوز بکنن یا نه. یا اول فضل فورعرب. به نظرم چقدر بیت بد بازی کرد. ریدی شده. یکی رو میزد فرار باید میکرد اصلا. یارو دست گذاشت رو تیر با کون نشست زمین. آره قشنگ میتونه 3 کیو بزنه در.
آره یه وان تپ میکنی پرشر ایجاد میکنی دیگه تکون نمیخوری او یارو میجر وینر حاج اصلا چی بگم شاید هم 100 تا میجر وینر هم بری بازم استرس داره. All it takes is one round. Another one of those from JL. This Lithuanian wall. 11-6 اسنایپ داره مانسی. All comes out immediately responds. آوردن اسنایپشو. Great pivot again, so Monesi can work his way in towards this game. No AWP available right now, or at least not purchased for NaVi. آیتم های پیاپی تمام نقاط مپ زیر اینونتوریه. ایما خطا نگه داشته یک کیل هم میگیره نکسا 7 HP. یه ذره بال بانک هم خورد هوکسی. Hooksy needs to be very careful in cave. He can't go down like he did before to bit. His life means an awful lot, but this B site is under so much pressure and now A feeling the heat. اسمو که کراس سیتی رو پرتاب میکنن سمت بام سایت A. کمی حواسا رو پرت خودشون میکنن. دو نفر رو داره روی بام سایت B تیم G2 نیکو و هوکسی. No block utility available for Hooksy or Nika. All of the nades are on the other side of the map. برای بوست اسموک بیتس اسموکشون میستا چقدر بد موقع این اتفاق افتاد. حالا حرکت آغاز میشه. نیکو میاد توی مولی میره به سمتش فرار کرد از اون اسپات. یه فلش دیپ. نیکو نمیتونه شاتو لند بکنه. مانسی میاد برای پرتاب نید اونجا. نیدش کسی رو نکش. نکسا تک به دو بازیکن در کنار هم. نکسا او هم 7 HP هست. همه بازیکن ها جانبازن. آمارشو دارن بازیکن ناوی. اسموک اما کلن جهت و میست داداش. نکسا گم شد تو سایت. از این ور اسموک داد از اون ور اومد رو بم. بابا جان این چه کاریه؟ گرفتی ما رو مردی. نیکو دوباره میسای تخصصیش اجرا کرد. آره ویفای میجر لول. آره نکسا راج نکسا. Felt like the flash was good. Felt like he should have been good for one. Hooksy complete back turn and this is it. Broken in the buy. G2 final round. MP9s, pistols, 1M4 and aggression. 12-6 اگریسیو سمت هیون دارن میان جلو. الکسی بی خطا نگه داشته شارژ میکنه بیرون. ریسکی بازی میکنه الکسی بی. جواب هم نمیگیرن بازیکن ناوی. اوپنینگ فرانک در دستان G2. ادوانتیج برای این تیم. گلو زدن به دریا فقط اومدن تو. الکسی بی هم اشتباه کرد که رفت بیرون. میتونستن پسیو بازی بکنن و داخل اسموک پوش ندن. ایما بیت و واندرفول. This round far from a guarantee for G2. For a boost. It's just gone through. No boost needed. Okay, that's brave. باز میشه سمت ردرو. مانسی چه شاتی زد توی صورت ایما. شانس آورده ایما که زنده مونده. سی عجب اسموکی. فرک هم گرفت تو ادامه کار. ترید انجام میشه اما بقیه بازیکن G2 هم اینجا حضور دارن. 4-3 ادوانتیج در دستان G2. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت. نکسا هانتر موفق. نکسا کارو تمام میکنه. 12-7 هنوز G2 تسلیم نشده. Walking on eggshells. 1900 lost into the next. So for NaVi, how do they want to approach this round of play, round number 20? Let's go, Team 2, let's go! Could just go for a force buy. Looks like that's going to be the case.
ایکوراند فورس راند سیروس علی ناوی فورس میکنه توی این راند. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت A. مانسی اونجا حضور داره با AWP. شات اول رو لند میکنه برمیگرده عقب. اجازه میده همتیمیاش هم از راه برسن. آیتم های پیام پی هایتر حتی باز کرده ترید و پس میگیرن. نکسام اونجا حضور داره. مانسی یه فرق دیگه برای این بازیکن. جیل تنهاست. خط همه رو رد کرده جیل. میدونن کجاست مثل این که. نیکو خط رو نگه داشته. فری کیل برای این بازیکن و امتیاز 8 به سود G2. All in A with the pistols. Monesi gets the first, gets away. The response time is there. They deny the plant. Now they should be guaranteed another. That was the force spy. This will be the full eco. این ران دیگه باید فول ایکو برن. بله اتفاقا میافته واندرفول رو دیگل. چی؟ یعنی میشه 3 تا تک بزنه 4 تا بزنه که خدا خیلی پنجمیش هم که بزنی حلال نیست. You don't get more skimped than this. G2 given the opportunity now to pick up their 9th round. آجالکو لفظا رو داره میاد ولی And NaVi are in no rush. NaVi taking in the moment, understanding the situation. As Alexi, man on the screen right now, you can see the conversation. They can sit here, they can talk about the next gun round. I'm taking a look at Blade. He's reading his notes, pacing back and forth. 60 plus seconds to ready themselves for the next round of play. Him and Imma are having a big conversation now. Imma is the player to take the mid control. It's understandable, right? How have they been taking mid? How do we want to try and take that space? The two of them needing to confer, important. And it looks like that dialogue is continuing. They're still talking through the round and how they want to follow. But this is the perfect use of a round like this. از ایران بیشتر به عنوان یه تاکتیکال تایماوت داره استفاده میکنه. با هم دیگه صحبت میکنن. So now, what can they get done? Can they do any damage? Can they get that bomb down? 30 seconds to find out. تک فلش. عجب فلشی. هانتر و نیکو هم اونجا حضور دارن. ترید انجام میشه. راند بعدی نبود بخوای حساب کنید. 2 تا فرق زدن. موقعی که میمونن بیس با هم دیگه صحبت میکنن. مثل تاکتیکال تایماوت استفاده میکنن ازش. من تاکتیکال تایماوت اصلا گرفتم. فولیکو هم تو فولیکو خیلی ران در نمیاد که گلاک میخواد. خیلی چند ست پایینه. خیلی با 5 تا گلاک کاری نمیشه کرد. یارو وای مثلا تو بیس شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن به جای اینکه فقط برن بیرون بمیرن. I still believe electronic. A few bits of utility. HEs, for example, to harass this mid control. They're only rocking 1 on Imma. And not only to harass as far as damage is concerned, but to clear the smoke. So it will limit a couple of their options available. چه حالی میکنه؟ چقدر طرفدار داره. 3 more needed to take us to overtime. If G2 can do this, you can start believing. Yeah, this is where superstars are made. If you can step up with 0 margin for error, it can all end in a flash. میریم برای با راند بعدی. اختلاف رسیده به 3 امتیاز تو اسکوربورد. راند 22 رو شاهد هستیم. مانسی آپگرید به AWP. هوکسی توی کیو. AK در دستان نیکو در کنار M4A4 و M4A1. مانسی توی دونات. Wonderful steps forward. Wonderful. یه قدم میاد جلو. نیکو با فلش کمی اگریسیو از نید خودش استفاده میکنه. دمیج خوبی هم میزنه به واندرفولی نید. Caves the worry. Pressure point for Hooksy. He's been losing his aim jobs, but there he is بالفز مانسی چه فلیک شاتی میزنه تو صورت ایما. حتی باز میشه به سمت بام سایت. فایت ها خیلی مهمه اینجا رو بام سایت به نیکو و هوکسی. یه ذره کار داره سخت میشه. هرچند کمک داره از راه میرسه. اونور موفق هست الکسی بی.
والبنک حالا خطو باز میکنه واندرفول. مانسی اونجا حضور داره. هوکسی جواب میده. 2-3 میکنه روند کارو. الکسی بی 2-2. مانسی یه فرق دیگه برای این بازی کن. الکسی بی تک به تک. مانسی اجازه ادامه کارو نمیده. وای خدای من. مانسی is the god. یا ابوالفضل یا قمر منی باشم جدی پشمام. رو خیلی خواهی داشت کشید بیرون اینجوری. Take a look, one bullet left in the AWP. Oh, it had to be. Takes down Alexi B. Two more, he said. Two more. اینجا نشون داد که اصلا دانک مانک سیکیم. It can be the pressure point. Hooksy susceptible. This B side seems weak. They're coming for him. Hooksy stands his ground. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت بی. هانتر اونجا حضور داره. خاندان کوواچ سعی دارن محافظت بکنن از بام سایت. 3-3 میشه روند کار کمی ریسکی. انج زیادی متعامل شدن بازیکن ناوی. سیفور رو سعی داره پلنت بکنه. بیت میره برای پلنت بام که دینای میشه توسط هوکسی و ایما. خیلی دور از بقیه همتیمیاش و میریم برای راند 24م. 12-11. یک امتیاز تا پایان کار و یک امتیاز تا اوورتایم. درخواست سومین تکتیکال تایم‌اوت ناوی. هنوز نتونستن راندو جمع بکنن. فقط یک امتیاز دیگه میخوان و G2 با تمام توانش داره میجنگه برای یه دونه امتیاز. One more. G2, they've started the conversation. They've stood vigilant. آخرین راند بازی توی مپ سوم رو شاهد هستیم. 12-11. One round for NaVi, it's been the case for 5 rounds back to back. Can G2 make it 6? Wipe the slate clean. G2 آیا میتونه بازی رو بکشونه اوورتایم یا خیر؟ اسموک دیپ. اسموک و نگاه یا ابوالفضل پور عرباج. الکسی بی حتی رد کرده به سمت هیون. آنسی باز هم توی دونات یه فلش. نیکو آماده برای پرتاب نید. نید خوش رو پرتاب میکنه. این بار دمیجی همراه نداره این نید. باز هم در نظر میرسی که بخوان بیان روی وان سایت. بالبنگای خطرناک. هانتر نیکسا رو بوست میده و احتمالاً بام سایت رو ترک بکنه که هنوز این کار رو نکرده. مانسی روتیت کرده روی بام سایت بی. نیکو کمی اگریسیو تر. دارن میان جلو. خط نگه داشتن. موفق. بیت جی ال. مانسی ببینی میتونه کارسازی بکنه. الان میس اول خط رد کرده فرار میکنه از اون اسپات. مانسی بالاخره یه شاتو لند میکنه اما کافی نیست. 4-2 میشه روند کار. الکسی بی خط اسموکو نگه داشته. چه موقعیتی. وای نیکسا تک به 4. نیکسا ناوی توی یک قدمی صعود به گرند فاینال و واندرفول کار رو تموم میکنه. 13-11. ناوی چقدر کال عجیبی بود این کالی که بریم پوش بدیم. پشمام ریخت. برادران کوواچ بودن اینجوری کله کرده. بله خاندان کوواچ راند آخر ماناش تموم. راند آخر چیکار کنیم؟ بریم پوش بدیم خالی کنیم. بابا وایسا سر جات ناموسن. خیلی ریسک انجام دادن. یعنی اگه همون سال 3 نفری با میسادن تموم میشد. مانسی هم نتونست شاتاشو لند کنه. بدبختی یه دونه کیل گرفت.